Namaste and good evening to everybody present here. I welcome you all on behalf of SIRC on CPE program on Red Flag Accounts Identification in Banks by CAV Ravindran sir. So we have the grace of CAV Ravindran sir in front of us. I request you to occupy the dais, sir. Thank you, sir. So before we officially begin the program, I request the members to rise up for our ICA motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you. Please be seated. So, before we get into the program, I would like to give a short brief of our speaker, CA Ravindran V. Sir. He is a practicing chartered accountant based in Salem with over 3 decades of professional experience. He holds BCom, MCom and also completed several professional qualifications including Diploma in Information System Audit, Insolvency Professional. He is also Registered Valuer and also Independent Director Certification and Social Auditor Qualification and Research Analyst Certification. He has extensive experience in banking and audit domain and have carried out various assignments such as statutory branch audit, concurrent audit, revenue audit, stock audit, credit audit, inspection audit, fraud detection audit and documentation vetting audit for numerous banks and financial institutions. He is a renowned faculty and speaker associated with several professional bodies, and he is also served as a faculty member for programs conducted by ICAI and also delivered lectures on topics including bank audit, bank frauds, loans and advances, forex transaction, long form audit report and PMLA transactions and across various ICA region and other professional institutions. He is also served as chairperson of Salem branch of SIRC of ICA in the year 2017 and as a co-opted member of various committees of SIRC of ICA. He has also been involved as co-author in revising ICA concurrent audit manual, and he also conducts a knowledge initiatives on bank audit and tax series beneficial for chartered accountants, and is actively engaged in financial awareness programs, career guidance sessions and consultancy in bank fraud detection and financial advisory. Sir, on behalf of SIRC of ICA, we welcome you to today's session, sir. And as a token of honor and gratitude, I request here Ganesh Gopalan sir to kindly give the memento to our speaker. Thank you, sir. I now invite CA Ravindran sir to kindly take over the stage. Hello. Vanakkam. I think all are silent. Okay, here in Tamil Nadu we can say Vanakkam, and when we go to North India, I have to say Namaste, but I used to say Vanakkam. Because wherever I go, whenever I present the paper, I used to say Vanakkam only. I want to start with the Vanakkam, and normally I want to start with one Tirukural. Because how many of you don't know Tamil? I think everybody knew Tamil, correct? If I narrate the case in Tamil, I think you will be comfortable and you will enjoy the entire session. And
And the kural which I want to say, I want to commence is with the kural karka kasadara karpavai katrapin nirka adarkataga. I think a few members, they knew the reading of that kural karka kasadara karpavai katrapin nirka adarkataga. How to read it? எப்படி அதை படிக்கலாம்? So, okay, for want of time, I will directly go to the answer. Karka kasadara karpavai katrapin nirka adarkataga. You can read it as karka kasadara kasadara karka karka katravai katravai karka karka katrapin katrapin karka karka nirka nirka karka karka adakataga adakataga karka. So, the logic behind that reading that kural is, you have to read in between the lines. Anything you should not take it அப்படியே எடுத்துக்கூடாது. You have to read in between the lines and you have to define the act, or you have to define the audit and everything. So, now I am going to the session. Now, Taj is here. What it has got relevance to the program? You have to speak. What's the relevance to here? Why the Taj is here? கண்ணால் பார்க்கறதெல்லாம் நம்பக்கூடாது. ஓகே, தென் சார் தாஜ்மஹால் போய் காது எப்படி சார்? ஓகே, காதால் கேட்க நம்பக்கூடாது. வேறு எனி ஐடியாஸ்? Because when you look anything from a distance, it will be beautiful. So, Taj is always beautiful. And when you look anything, you say that I want to audit. Yes, I want to audit. But when you look from the distance, audit is very good, very happy, very beautiful. But when you go near it, this is the thing. What it has got relevance. What do you want to say, what I want to say, or what you want to say. This is a photograph I have taken in Jaipur Museum. And in Jaipur Museum, there is one rule: you are not supposed to take any photograph. But we went inside the museum by 9 o'clock. Even before they switch on the CCTV, I have taken this photograph. Okay, why Taj is, I mean, why this sword picture is here? This is our audit. Sir? We need all sorts of weapon when you enter into the audit, correct? You have to carry sword? Huh? Okay. Actually, you should know all the techniques of handling the swords. Otherwise, you will be in trouble. Just like that, we should know all the laws of the country. If you don't know the laws of the country, then we will be in trouble. Laws means LAWS. Here, what is the present most dangerous act which controls all the acts? PMLA, super, who is it? Prevention of Money Laundering Act. You please go through the act, Black Money Act. But even in PMLA, they will arrest you, but they will not give any reason. And you have to prove that you have not done any mistake. And you have to come out. And those persons who are issuing, recently there was one arrest of a chartered accountant who has issued 15 CB certificate under PMLA. He has not verified the sources and he was arrested. And Madras High Court, it has released the chartered accountant. So, out of very serious discussion and serious facts submission, the chartered accountant, he was released. So, PMLA is a very, very dangerous act. So, we should know, other than the Banking Regulation Act, we should know all the PMLA provisions also, because of all black money transactions, all nature of transactions, everything is covered by PMLA and everything has to be routed only through the bank. And now, so as an auditor, you have to squeeze eyes. So, you have to go and do the audit very carefully, and whatever be the thing, you have to go depth into the transaction, you have to report it. And this is a recent
IROC norms circular. This is the recent change that they have given to the IROC norm circular. The IROC norm circular, they have modified in the year 28/11/2025. They have issued a new circular. They have withdrawn all the existing IROC norm circulars. But this circular gives an addition to the existing circulars. It has not deleted anything. So this IROC norm circular, it gives addition to the audit. And it has endorsed all the existing provisions, plus there are so many additions. And in this circular, there is one clear cut definition of agricultural advances. What are the advances that are included in the what are the advances that are covered by the definition of agricultural advances? So this is a very, very important circular. Please go to the site, RBI site, and you can read it. And the circular, that is today's program, we have to carry out based on the first thing, that is Reserve Bank. This is a master circular on frauds with the directions. And regarding LFAR, they have issued a modified circular on 5/9/2020. Based on that, we have to do the audit. Just I am highlighting the important circulars, and after that I will go to the subject. And this is a very, very important circular. Then they have defined what is meant by willful defaulter, what is meant, who are all large defaulters. Please go through this circular. And they have also revised KYC circular also. That is on 25. That is dated 28/11/2025. They have revised the KYC circular. And this is a circular based on which we have to carry out the transaction. This red flag account concept applies to all commercial banks, including regional rural banks, that is, and all India financial institutions. Okay. Why the Supreme Court has given importance to the frauds? In the case of State Bank of India versus Rajesh Agarwal, in that the bank has not given opportunity to the Rajesh Agarwal and others. They have gone to the State Bank of India. That is, principle of natural justice must be upheld while declaring any individual entity as fraud. And don't think that I am just reading the PPT and just reading the points only, and we will go to the game after 2 slides. So we are going to flag the, we have to play the red flag transactions. I will go in depth just for easy understanding. I am just reading it, and they have given, they emphasize the necessity of serving notice. So without serving notice, one customer has been classified as fraud, but the Supreme Court has said that you are not supposed to give directly, you are not supposed to classify him as fraud, but you have to give opportunity to them. Then RBI circular says, another RBI circular, this circular supersedes 2016 guidelines, and it applies to aims to enhance the framework of preventing, detecting and reporting of fraud within the banking sectors. And RBI revised other 2 master directions, application for cooperative banks and NBFC. Up to now, up to 31/3/2025, all the RBI circulars have been revised on 1/4/2025. But on 28/11/2025, all the existing RBI circulars with reference to IRAC norms, with reference to commercial banks, with reference to cooperative banks and NBFCs have been withdrawn, and they have issued new guidelines with updation. So this is the latest thing, and please go to RBI circular index dated 1/1/2026. That is, you just click 2026 here, go to the month of January, you will get all the latest RBI circulars. Now, they say that this circulars applies to commercial banks. What are all called as commercial banks? That is, all banking companies, foreign banks, small finance banks, payment banks,
RRB and State Bank of India. So, all these are called as commercial banks, and they have said this is also applicable to all India financial institutions. What are all India financial institutions? It is Exim Bank, NABARD, National Bank for Financing Infrastructure and Development, National Housing Bank, SIDBI. And all these are collectively known as banks, and AIF, it is called as All India Financial Institutions. So far we have discussed only the theoretical portion, and now we are going to start the subject red flagged account. The master's direction says RFA, red flagged account, is one where suspicion of fraudulent activity. They say that if you are doing any audit and if you find anything suspicious, then that is the base for the red flag. They say that it's if there is any suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more EWS indication. EWS indicator means early warning signal. We will discuss what are all EWS. Based on that we will go. Then altering it is indicators altering or triggering deeper investigation from potential fraud angle and initiating preventive measures of banks. So that means suspicion of fraudulent activity, EWS indicators, deeper investigations required for fraud from fraudulent angle and initiating preventive measures. And LFAR, in the year when they introduced in the year 2020, they have included this red flag account, and you have to give a specific comment in LFAR about the red flag account. And they say that red flag account is a concept was introduced by the RBI to get the banks to act on early warning signal, which includes raids by the regulatory authorities and tax authorities. This is a thing. If any GST raids or income tax raids have been carried out and the banks have lent any money to the customers, then those customers will be or has to be brought under red flag category. Why red flag category? If any account is identified as red flag category, that means there is a suspicion of fraud. You have to carry out the forensic audit within a period of 6 months from the date of identification of red flag account. This is a basic concept of red flag account. Even I used to say early warning signal is the raw material. Early warning signal is the raw material. Red flag account is the work in process, and fraud is the finished product. This is a 3-stage. Early warning signal. So we don't know what is going to happen. So when you do the audit, you identify one transaction. Suppose huge checks returns, and if you notify any fund diversion, it's all early warning signal. And if you suspect those transactions, you can report that under red flag account. Red flag account is the process. That is, you have to carry out the forensic audit within a period of 6 months. If the forensic audit says whether it's a fraud or not, you ignore. If the forensic audit team say that it's a fraud, then finished product comes into the picture. That is bank frauds. Otherwise, this has to be ignored. Okay, this is so far I have covered under theoretical basis only. I have touched. We are going for the practical cases and practical issues. And any person who don't know Tamil here, I think everybody knew Tamil, because I want to narrate the case in Tamil so that you can easily understand and you can really feel the pulse of the transactions or pulse of the case study. See, I have been allotted one stock audit. So all the experience which I am sharing here is all my personal experience. I am not referring anyone's experience here. I have gone to stock audit. They have allotted me stock audit, and when they allot the stock audit, the team, the bank which allots the audit, that is the zonal people, zonal office, they call me and they said, sir, 3 auditors have refused to take up the audit. Are you ready to take up? So that means it's a challenge. At the end, you can really feel the pulse, why they refused. They have given the audit. Okay, I boldly accept, okay, whatever be the case, it's a Hosur, where my daughter resides.
So it's a very great chance. I can go from Salem to Huzur. I can go and stay there for 3 days or 4 days. I can spend time with my daughter, son-in-law, and my grandson, granddaughter. So we went there. I went there, and no, I have not taken any of my step. What is the starting point of the audit? How to start the audit? What is the first point, first document you have to see? Sanction letter. First, you have to take up the sanction letter. You read the sanction letter very carefully. The sanction letter contains 4 parts. First part says all about the borrowers, all about the loans, all about the collateral securities and everything. Second part of sanction letter says it's a pre-disbursement conditions. And third portion says post-disbursement conditions. Third portion. Fourth portion says general conditions. So this is a part of the sanction letter. So wherever you go for auditing, statutory audit or concurrent audit, please see that this is the 4 part, and you have to do the audit based on the sanction letter. So I have gone through the sanction letter. I noted it's a limited company, and the purpose of the loan, they say that Pattupulu Valattal. What's that? English la? Okay, for that, yeah, they have, the company has received working capital loan, and another latest central government circular, it says if you offer 50% collateral, we will sanction you 100% loan. It's a professional information, just I am sharing to you. If you offer 50%, if you are giving 50% collateral, I will give you 100% loan. All MSME loans. யாராச்சும் லோனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டு எல்லா நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸும் இது இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஹெல்ப் யுவர் கிளைண்ட் டு கெட் த லோன்ஸ். ஸோ வென் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ த சாங்ஷன் லெட்டர், ஐ நோட்டட் 9 crores ஆஃப் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் is being given by the borrower to the bank. What is eligible loan? Collateral security is 50%. The collateral security is 9 crores of liquid cash. What's the loan amount? 18 crores. The purpose of the loan is to use it for the purpose of working capital. So when I have gone through the statement, I observed the statement, that is 1.5 years it was over. There are only 17 entries are there in that 18 crores. When I gone through the bank statement of that party, I observed that the entire 18 crores have been transferred to B bank. Let us take this is A bank. The entire 18 crores have been transferred to B bank. And there he has availed 36 crores because in that bank same MSME rules applies. So 18 crores he has availed from A bank, he has transferred the money to B, he has availed 36. Then go to C, he has availed how much? 72. Go to D, how much he has availed? 144. Then fourth bank he has gone to, fifth bank he has gone to, one very leading bank of India. They refuse to sanction the loan. Now chain cuts. So what, then the money has to be circulated. So from B he has transferred the money to C. From C he has transferred, because some credits have to come into the loan account. So he has transferred all the money like that, but the interest is being serviced out of the loan borrowed. This is the first thing. So this I observed from the file after getting, because if B banks wants to lend the money to the borrower, then he has to give no objection from A bank. Then C has given no objection to A. D has applied for no objection from A bank. So A bank வந்து yes ன்னு சொன்னாதான் எல்லா பேங்க்மே லெண்ட் பண்ண முடியும். So A bankல he has availed 18 crores. This money has been transferred to B 36, C 72, then 144, then chain cuts. Then this is one. Second thing, when we send a mail to the company from the branch, they say that, sir, the stocks are available at Noida. You please come to Noida. The unit is in Bangalore. The unit is in Bangalore. The branch has gone for inspection. They reported that the borrower has closed the unit. There was no unit at all. This is the report given by the branch head to the regional office.
So, for that the stock audit has been given to me. When we send the mail, they say that all the stocks are available at the Noida, because Noida kum this for this loan there is no link. So, this is a second indication. And third thing, I asked them who has sanctioned the loan. The branch manager said, sir, the manager who has sanctioned the loan, he has resigned from the job. And when I asked other banks, there also all the managers who have sanctioned the loans have resigned from the job. And the person who has processed the loan at the zonal office, he has also resigned. The person who has renewed the loan, he has also resigned. So, these are all the early warning indication, early warning signal. Okay, why this type of happening is there in that borrower's account. When I probed further, all are colluded and the entire money has been swindled. There was no unit at all, there was no stock at all, but all the monies have gone. So, I reported. That is why all the 3 auditors who are given the opportunity, they never want to accept the audit, because they do not want to take risks, but I have given, it is an early warning signal, I have narrated everything. Then I myself classified that this is a this is a confirmed case to be classified under red flag account. I have recommended that a forensic audit has to be conducted. This is the second part of my report. In third part, I have given another recommendation saying that it is a confirmed fraud. Can a chartered accountant recommend a transaction as a fraud or not? Can you recommend this as fraud, or can you report as fraud? Enna sollaam? So, you can report. So, for reporting or classifying one account as fraud, there are 3 circulars, 3 RBI circulars are there, and I have quoted all the 3 circulars and reported this as fraud. I have submitted the report to the zonal office. The team which has scrutinized the file, they kept the file on that table. They never forwarded the file to the next head. Even the regional manager, that is the zonal manager, even he did not know what has happened to this case. The one mistake the branch has committed is they have not paid my fees. So, I have written the letter to the branch, sir, kindly pay my fees, and I have written to zonal office, kindly pay my fees. Nobody has paid the fees. So, I personally met the zonal manager. Why you are not paid my fees? Then zonal manager says, no file is pending with me, sir. No, this is the case. You please go through the case. Then only he realized that this is a this report I have made, and another information as per the latest fraud circular. If there is any fraud in the transaction up to 6 crores in the commercial banks, it has to be handled by state police. Beyond 6 crores, it has to be handled by CBI. This is the latest thing. Up to 6 crores, the case has to be handled by CBI, state police, and beyond 6 crores, it has to be handled by CBI. So, even I recommended that this is a fit case to be referred to CBI. All this I have covered in my stock audit report. I think I do not know whether I have exceeded my limit or not, but I boldly reported. It is a red flag account, it is a fraud account, and it is a fit case to be referred to CBI. And when I met the zonal manager, I told him, sir, I have recommended the case to be recommended to CBI, and you are not taken care of for more than 7 months or 8 months. Even the CBI team also will come and squeeze you. Then he got wild, and he has taken all the steps to take the follow up for that case, and at the end I told him, sir, please pay my fees, because my concern is they have not paid my fees. Then after 2 days or 3 days, I have received my fees. So, this is the one of the major case of AWS red flag account, which leads to fraud. சரி ஓகே சார். ஸோ ஆடிட் போகிறோம் அப்படின்னம்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே போகக்கூடாது. ஸோ அதில் என்ன அந்த டிரான்சாக்ஷனில் இருக்குது. ஈவன் இன் LFIR ஆல்சோ தேர் இஸ் ஒன் காலம், ஹேவ் யூ நோட்டீஸ் எனி ஃபண்ட் டைவர்ஷன். If you notice any, if you have not gone through the bank statement, then
if you are saying there is no fund diversion and if there is any fund diversion, then you will be caught. Even Reserve Bank of India went further and say that if any fraud is undetected during the course of audit, then the auditor is held personally responsible for the loss to the bank, apart from losing your certificate, facing institute action, court action, etc., etc. They say that if there is any fraud undetected during the course of audit, then the auditor is personally held responsible for the loss. That means if there is a fraud of 3 crores and if I fail to identify, then the chartered accountant's property will be attached for that fraud, because you are personally responsible for the loss. So be serious. So if there is any fraud, you have to detect it, otherwise you will be in trouble, your person will be in trouble. Just like tax planning, I used to say wherever I go, don't buy any property in your name. So your property, you will be saved. Okay, this is RBI's direction. Please do the audit very carefully. You can rely on your staff only to some extent, but don't fully rely on your staff. Whatever they say, don't accept, but you have to apply your mind and you have to do it. Next case is, this is a very, very interesting case. How many of you have qualified here in just 1 year, recently qualified? 2 years? 2 years or 1 year? 1.5 years, so in between. 2 years, 3 years? Yes, sir. And okay, this also applies to the seniors also, and particularly to the youngsters. I am going to share this case. So one chartered accountant, this is a limited company, they have availed a loan of 34 crores from a nationalized bank. The statutory auditor of that company has reported in his report saying that, sir, there is no stock, there is no electricity bill, there is no labor, there is no purchases, there is no sales. With all qualification, he has given the qualified report. That means the company is not functioning, but he has done the audit, he has given the report. So as per the bank norms, once in 6 months, all the borrowers, they have to produce a stock and debtor statement. That is once in 6 months or once in 3 years, once in 3 months. So this customer has approached the statutory auditor, sir, I want a stock statement to be issued by you, because I have to produce the same thing to the nationalized bank. He said, no, unless until you prove all the records, I will not sign. Then this client, that is this borrower or the client of the auditor, he said, sir, if I get the signature from some other auditor, do you accept? He said, yes. Are you going to object? He said, no, it's not, no, there is no problem for me. You can get the certificate from any chartered accountant, but it is his fate. It is his fate. Then he has approached one youngster who has recently qualified. He has approached him and said, sir, my auditor is out of country. I have to produce this certificate to the banks, and I will give you management declaration saying that we have got a stock, we have got this much of debtors and everything. We will give management declaration, and we will please issue the certificate. I pay you 5 lakhs. I will pay you 5 lakhs per signature per certificate. How many of you are ready to sign? That's why I asked who are all recently qualified. They will be definitely made as scapegoat. So that young guy who has cleared just 18 months back, he said, for one signature, I am getting 5 lakhs. Ganesan sir has got 30 years of practice. How much 5 lakhs would have received? So they changed the mind and they got the signature. And he has issued a certificate saying that based on the management declaration, we certify that this is the stock, this is the debtors. Then for the next 6 months, he has approached another youngster who has recently qualified, and for the entire 3 years, he has got the certificate from the young chartered accountants who have recently qualified. Then there is a change in the management of the banking. So, first thing, he has got the signature from 6 young chartered accountants to substantiate the statement audit report of stock and debtors. Then there is a change in management, that is new team has come. Then the new team went to the unit, they found nothing is inside, and they reported this case to CBI because the total loan amount is 34 crores.
34 crores. Then they have reported to CBI. Then CBI started to dig the case, and they have summoned all the 6 young chartered accountants who have issued the stock and debtor certificate, and all of them have produced the management declaration. So, management declaration, if anybody comes to you and asks for the certificate based on the management declaration, so one of the early warning signal, that means something is fishy and nothing will be there. Then all the 6 young chartered accountants have been summoned by CBI. Still case is going on. They have referred the matter to our insured display case also simultaneously going on. And out of this 6 young chartered accountants, 3 have still to get married. And all the 3 young chartered accountants, they say that I don't want to spoil the life of the girl. So, wrong, that is wrong induction by the borrower with the tip of money, then the life of the young chartered accountants have gone, and it's a very big fraud. The promoter of the company has also run. Nobody is there. So, the bank has lost 34 crores. Here, where is the early warning signal starts in this case? Sir? Audit, they are given the qualified audit report. That is a starting point. Whenever any loan is, any auditor has given the qualified audit report, then based on that, all the transactions have to be scrutinized by the bankers. Bankers, they have failed to do the verification, but this one, the chartered accountants who have gone for the statutory audit also, they have never observed this point also. So, early warning signal may be in any form, but RBI has given some 34 points, but this early EWS may be in any form. So, you are all very serious. I want to ask one question. The auditor has issued qualified audit report. So, what is meant by qualified audit report? I have valued one of the papers. There is one question, qualified audit report. Explain qualified audit report. What is meant by qualified audit report? You are all very serious. Just to make you lively, just I am asking this question. Auditor cannot form an opinion. Okay. It is subject to, we can say subject to, we certify subject to. But the student has written in the examination, qualified audit report is a report given by a qualified auditor. Okay, but whether that statement is correct or wrong, who has to issue the qualified report? Only by the qualified auditor. Whether we can give him mark. Okay, but we have awarded him only 0 mark, but qualified audit report now, only immediately I remember that papers. Next case is Ranipet case. So, see, this is all my practical cases. In that Ranipet, they have appointed me as the internal auditor. They say that, sir, please come and verify the records and everything. They have got loan amount of 14 crores from a nationalized bank. And that when I had discussion with that MD, he said, sir, every month we are getting around 1 crore or 1.5 lakh, 1.1 crore profit, but every day I am in funds problem. We are not having sufficient funds. All interest is serviced, all wages have been paid, all the EB have been paid, but everything is with strain. Then he asked me to go to the transaction and identify. What are the areas to be identified during the internal audit, sir? What are the importance area that you have to give importance? You have to do the audit. First thing, sales, then receivables. Actually, when I verified the accounts, I found everything is correct. Then I went to the stock area. There I found huge stocks have been piled up. Then I asked him to value the stocks. The stocks, they have got around 14 crores. All the stocks are not movable, not usable. So, he has availed the loan of 14 crores. All his money has gone to the stock. It's an early warning signal for that
industry that stocks have been piled up and the bank's funds have been bank funds are also in trouble because they are not able to pay the interest on time and they approach the bankers to get the ad hoc limits. Next thing, when I observe the statement, they have from the working capital they have transferred the money to the building. That means short term funds have been utilized for the purpose of long term capital. So it amounts to fund diversion. When I go through the account and notice that there is a fund diversion, then I told him, sir, you are fit to be, your case has to be classified under fraud because there is a fund diversion from the loan. So RBI clearly says that if there is any fund diversion, it amounts to fraud. So here they have diverted the short term funds to long term assets to have a long term asset. Though the asset belongs to the party, but they have diverted the funds. So this is also another early warning signal. So whenever you are going for any bank audit, please see the statement and if the funds have been transferred or transferred to some other purpose other than the loan, then that is also another EWS because they are not able to generate the funds out of the working capital. So they will be in trouble. NU certificate has to be obtained, but normally few chartered, I cannot blame all the chartered accountants, few chartered accountants blindly certify that the funds have been utilized properly. So this is another Ronipet case, but here whenever you are going for any audit, you have to please see the stock because it is applicable for the internal audits. Those persons who are going for the internal audits, please see the stock point. Then quick mortality accounts, CB, that is bullion case and suit filed case. That is, here when I went for a statutory audit, I observed that within a period of 9 months, the case, that is a court case, has been filed against the borrower. Within a period of 3 months, no transaction has come into the account. They made the account as NPA. Then within immediately after classifying that account as NPA, they have issued 13-2 notice. They have given 60-day times to recall it. Then they got the possession and they have filed the case under DRT before court of law. So whenever you are going for any audit and if there is any case filed against the borrower, you please see the duration of the loan. If it is 6 months, 9 months, that means some fraud has taken place. When I probed further, I noticed that almost there are 34 cases the branch manager has filed a case before DRT. All the 34 cases are the relatives of the branch manager. So there the problem starts. Is one of the early warning signal. Why the bank has filed case before DRT within a period of 6 months. So when I probed further, I noticed that the entire 34 loans have been sanctioned by the branch manager, and we have classified that account as fraud, and even that manager has got dismissed also. So this is also another early warning signal. And this one is a bullion case. This is one customer came to my office. He said, sir, I have got a property in Shavapet, Salem. The property has got worth of 4 crores. Please help me to get 16 crores or 15 crores from the bank. Then I asked him why, how. Then he said, no sir, you can do it. You can sought the help of the engineer because you are very well known to all the engineers. You ask the bank panel engineer to value the property, and at the rate of 20 crores, then you give me 15 crores. Even I pay you any amount of fees which you want. I told him, sir, cricket match is going on, please get away. Because I don't want to involve. Because he said he is motivating me to get the valuation. So he has approached another auditor. Another auditor has helped him by motivating the valuer to provide the valuation of 20 crores, and he has got 15 crores. And on seeing him at the regional office, when I went to the regional office, I have seen him at the regional office. Then I asked him why you are here. Then he said, sir, I have got a loan amount of 15 crores. Then I got wondered how. Then I said, okay, all the best.
Then I went to the regional manager and told her, she's a lady, and told her, Madam, you have committed a very big mistake. This account is going to be a very quick mortality account. Then all the accounts have been, no money has come from the borrower. They have classified that account as NPA, even they are not able to sell the property. So they have classified, they have referred the case to CBI. Now the CBI team has classified that account as fraud. So here the early warning signal is the valuation report. So as an auditor, if you are going there, please see the valuation report, whether the valuation has been done properly. Sometimes agricultural lands have been valued in square feet also. So EWS may be in any form. Okay, I will skip it. Why the concept of red flag account? Because it's an incidence of frauds increase, and generally general and loan portfolios have also started to increase. What are the stages of fraud? This we already discussed. Early warning signal is the raw material. So we will analyze all the early warning signal in the next slide. But early warning signal is the raw material, and red flag account is the work in process, and bank frauds is the finished product. And where you can find the red flags, sir? So this is the stages of fraud. When you will find the red flag? During the concurrent audit. Have you find any red flag account, sir? Is there any experience that you have got in concurrent audit? Stock audit, statutory audit, credit audit, revenue audit, and all types of bank audit, you will get the red flag account. So here I want to share one of my experience that I have got in my stock audit. So I have got a stock audit at Pudukkottai, that is, which is almost 265 kilometers away from Salem. During my travel, we discussed all the audit points, the audit programs and everything. I have educated my staff. So you have to see that point, you have to see that point. Then when after entering into the branch, then I met the manager. I have given the appointment letter with my introduction. He said, yes sir, you can go and do the audit. There's a very big cabin. He has allotted me the very big cabin. We entered inside and we just sat. One man came, is almost 6 feet. This is one of the early warning signal case. I went there. He came and he asked me, sir, coffee venma, tea venma, which one you want? Madan sir, you have entered into the branch. They asked you, sir, coffee and because you have traveled almost 265 kilometers. You are very tired. Which one you want, coffee or tea? Sir, you want water, sir. Night? Oh, dinner. Okay. Okay. Then I asked him, who are you? Ni yaru pa? He said, he said, sir, what do you want? Sir, I want coffee or tea. Sir, now I asked him, who are you? He said, I am the jewel appraiser of the branch. அந்த இடத்துல நிறுத்தியிருந்தானா பரவாயில்ல சார், இந்த பிரான்ச்சுக்கு யார் வந்தாலும் நான் தான் சார் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன்னா. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி இடபிள்யூஎஸ். இவன் எதுக்கு பார்க்கணும்? ஸோ ஐ சேஞ்ச் தி என்டையர் அப்ரோச். ஸோ ஆஸ்க் தி மேனேஜர், ஆஸ்க் தி மை ஸ்டாஃப், ஆல் த ஸ்டாஃப் டு கோ அண்ட் வெரிஃபை ஆல் தி ஜொலோன் பார்ட்ஸ். ஸோ இங்கே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டு உங்கள் ஆடிட்டுக்கு போகும்போது இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். பட் இட்ஸ் ஆல் ஸ்டேஜஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆஸ்க் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டாஃப் டு வெரிஃபை ஜொல்லோன் டாக்குமெண்ட்ஸ் அலை. அதில் என்னென்ன பார்க்கணும்? பாரோ கையெழுத்து போட்டிருக்கானா, வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா, பார்ட்டி கேஒய்சி எல்லாமே இருக்கா, அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஸ்டாக் இருக்கான்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு சி ஜொல்லோன்ஸ் அலை அப்படின்னா லோன் க்ளோஸ் பண்ணல, அந்த க்ளோஸ் பண்ணாது. இங்கே வந்து யூ கேன் கெட் தி டாக்குமெண்ட், ஐ மீன் அசட்ஸ் வந்து இருக்கணும். ரெண்டுமே டேலி ஆகுதான். ஸோ அது ஒருத்தருக்கு. நெக்ஸ்ட் கை இஸ் ஐ ஆஸ்க் ஹிம் டு வெரிஃபை த ஜொல்லோன் க்ளோஸ் அப்ளிகேஷன். ஜொல்லோன் க்ளோஸில் என்னென்ன மைனஸ் வரும்? பாரோவர் கையெழுத்தே இருக்காது.
ஏ பர்சன் அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து லோன் வாங்கியிருப்பான், லோன் ஜுவல்லரி ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒய்ஃப் வந்து கையெழுத்து போட்டு போயிருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னேச்சர்லாம் மிஸ் ஆச்சும். ஸோ இது மாதிரி அந்த ஜுவல்லோன் ஜுவல்லோன் அலைவ் பாரு, ஜுவல்லோன் க்ளோஸ் பாரு, ஜுவல்லோன் ஆக்ஷன் பாரு. யார் ஜுவல்லோன் ஆக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் பார்த்துருக்கீங்க இது வரைக்கும்? we are all going for statutory audits. I think சார் பார்த்துருக்கார், only one. ஸோ இந்த என்பி ஆயிடுச்சா, என்பி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், 30 days நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ட்டி பர்சனலாக சம்மன் பண்ணணும், பேப்பரில் ஆடு கொடுக்கணும். அந்த ஆல் த ஜுவல்லோன் ஆக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஹேவ் டு பி அப்ரூவ்ட் பை தி ரீஜனல் ஆஃபீஸ். பிஃபோர் ஆக்ஷன் இஃப் த பார்ட்டி கம்ஸ் அண்ட் பே த அமௌண்ட், தென் ஜுவல்லோன் அந்த பர்டிகுலர் ஜுவல்லோனை ரிலீஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும். எல்லாம் ப்ரொசஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு see the ஜுவல்லோன் ஆக்ஷன். Then I asked my friend who is retired AGM of Tamil Nadu Mercantile Bank. He is from Vigilance Department. I have given him one instruction. Mohan Raj, please go to the Jolon vault. இன்னொரு அட்வைஸ் நான் சொல்கிறேன் சார். கேஷ் வெரிஃபிகேஷன் போதோ ஜுவல் வெரிஃபிகேஷன் போதோ ஆஃபீஸர் முன்னாடி தான் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும். சார் நான் எனக்கு கவுண்டரில் வேலை இருக்குது, நீங்கள் கேஷை வெரிஃபை பண்ணிட்டுருங்கோ, ஜுவல்லை வெரிஃபை பண்ணிட்டுருக்கோம், நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னால் நீங்களும் வெளியே வந்துடணும். இல்லைன்னா என்ன செய்வான், அங்கே ஏதாவது அவனே தப்பு பண்ணியிருப்பான், சார் கேஷ் எடுத்து நீ உன் பேக்கெட்டில் போட்டேம்மா. ஸோ திஸ் ஒன் ஆஃப் தி சீரியஸ் திங். ஸோ whenever you are going for any verification of jewels and cash, you have to do the audit only in the presence of the officer. And பண்ணும்போது I used to say the slogan for jewel loan packet verification. ஸோ நார்மலாக பேக்கெட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்கெட்டாக இருந்தால் யூ கேன் சே தட் எஸ் ஜுவல்ஸ் ஆர் இன்சைட். இப்போ ஃபியூ பிரான்ச்சஸ் என்ன சொன்னால் கிளாத் பேக்கில் வந்து பண்ணியிருப்பாள், உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ நார்மலாக வி ஹாவ் டு கவுண்ட் த பேக்கெட்ஸ். ஹவு வி ஆர் டூயிங் இட் 1 2 3 4 வேகமாக வந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம். பட் ஐ கிவன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஹிம், டோன்ட் கவுண்ட் லைக் தட். யூ ஹேவ் டு touch the packet, sense whether something is inside or not, feel whether it's a jewelry or not, count. The jewel loan, that is verification for jewel loan, the slogan is touch, sense, feel and count. Touch the packet, sense whether something is inside. This will be useful for your statutory audit. Whenever you are going for verification, you can use this slogan: touch, sense, feel whether something is inside or not, count. Touch, sense, feel and count. I have given the instruction to my Mohan Raj, and he has verified the jewel stock with the application alive. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேக்கெட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷனில் 2 வளையல் இருக்குது, உள்ளே டச் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு வளையல் தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் குவான்டிட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 150 பேக்கெட்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி jewelry ornaments are not inside, but stock is there. Applicationல ஸ்டாக் இருக்குது, லோன் அதுக்கு எகென்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கு, ஆனால் ஸ்டாக்கில் ஒரிஜினலாக இல்லை. ஸோ we have identified 87 lakhs as fraud. And I reported as I have identified 87 lakhs fraud, and I have sent the fraud to Reserve Bank of India as well as to the head office. But I am not supposed to send this to Reserve Bank of India. But why I have sent? Because I have done the verification on the test check verification. Based on that test check verification, I have reported. I don't know whether the amount may exceed 1 crore. Then after completion of the report audit, I have come out and I have reported the fraud from my office. Why? The experience of mine is, if any fraud is detected by you, don't report that fraud within from a branch குள்ளே இருந்துட்டு ஃப்ராடை ரிப்போர்ட் பண்ணிங்க. பிகாஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் சேஃப் இன்சைட் தி பிரான்ச் வென் யூ டிடெக்ட் த ஃப்ராட். டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், ஃப்ராடுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஹியர் த ப்ராப்ளம் ended. Then I came out. Then after 3 days of my completion, then team from head office and team from Reserve Bank of India, they went to the Pudukkottai branch and they verified the entire jewels. They found out total quantity loss of 1.98 crores. Then they had discussion with the appraiser, they had discussion with the officer, and in the afternoon the appraiser said, I will go to home and take lunch and come back around 4 o'clock. Then they said, we are also hungry, we will go for lunch. Then after 4 o'clock the appraiser has not come. Then even after 5 o'clock also the appraiser has not come. The branch manager is in the substaff to the house of that appraiser. There he has found that appraiser has committed suicide.
Then normally we used to have a discussion at Salem. ஆடிட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் மெம்பர்ஸ் ஒரு 25 பேர் 30 பேர் ஒன்றா உட்காந்துட்டு நீ என்ன கண்டுபிடிச்ச, நீ என்ன ரிப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னா we used to have discussion. Then I narrated this case. Then one chartered accountant has எந்திரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறான், அந்த அப்ரைசர் செத்ததுக்கு நீ தான்டா ரவி காரணம்ட்டான். அவன் அப்ரைசர் செத்ததுக்கு நீ ஃப்ராடை ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தான் உயிரோடு இருந்திருப்பான். நீ ஃப்ராட் ரிப்போர்ட் பண்ணினதுனால தான் அவன் செத்துட்டான்னு சொல்லுதான். இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்? நோ. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் த rare case in my experience. And here where EWS starts for the fraud. Here in this case, where the EWS starts, early warning signal, where it starts. காஃபி வேணுமா டீ வேணுமா அங்கேருந்து தான் அந்த ஃப்ராடே பிடிச்சேன். ஸோ ஃப்ராட் that is EWS can come from any situation. So and also in revenue audit, and if no revenue audit le leakage kandupidichtinga, this has happened in one of the Europe based branch. I have found out a leakage of 14 lakhs, and now when I had a discussion with the manager says, sir, we'll see in the evening. Then evening போய் கேட்டால் இல்லை சார் நாளைக்கு காலையில் பார்த்துக்கலாம் சார். இந்த மாதிரி டாஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இண்டிகேஷன். இஃப் யூ ஆஸ்க் எனி டீட்டெயில்ஸ் and if the manager or officer dodges, that means something is fishy. Then the other day, third day I have to finalize the audit. When I want to make a discussion with the manager, he said, sir, அந்த பார்ட்டி உங்களுக்கு 3 லட்ச ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா சார், அந்த 14 லட்சம் லீக்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கேன். Do you understand the depth? So I have found out a leakage of 14 lakhs and the manager offered me, sir, the party is ready to give you 3 lakhs not to report that 14 lakhs. இது ஒரு இடபிள்யூஎஸ்ஸா? அப்போது லஞ்சம் வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு வரான், ஆடிட்டருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கறது. நம்ம நார்மலாக என்ன செய்வோம், ஆடிட்டர் தான் ஓகே, ஆடிட்டருக்கு அவன் லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு வரான். ஸோ சரி நோ. இது அப்புறம் வந்துட்டு இம்மீடியட்டாக இந்த மாதிரி என்ன ஏதோ சம்திங் இஸ் ஃபிஷி ஏதோ நடந்துருச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்டே நான் அடுத்த கேள்வி நான் கேட்டது, நீ எவ்வளோடா நாய் வாங்கினேன்னு, சாரி நீ எவ்வளோடா வாங்கினேன் அப்படின்னா. தென் வி ஹேட் அ பிக் ஃபைட். தென் ஐ ஆஸ்ட் த யூனியன் டீம் ஃப்ரம் த பிரான்ச், அவரை கேட்டுட்டு நீ எவ்வளோயா வாங்கினேன், நீ எவ்வளோ பியூனை கூப்பிட்டேன், நீ எவ்வளோயா வாங்கினேன் இல்லை, பிகாஸ் நம்ம சேஃபாக இருக்கணும்ல. பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு மேனேஜர் ஓப்பனாக இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறார் அப்படின்னும் போது. தென் ஹி செட், நான்லாம் இல்லை பார்ட்டி சொன்னதான் நான் சொன்னோன்னே பியூன் வந்து மேனேஜரை வந்து அடிச்சிட்டார். நீ சொன்னியா இல்லையா பாரு, ஆடிட் வந்து எங்களையும் தப்பாக நினைக்கிறாங்கன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ராடாக டிஃபைன் ஆகி இந்த ரெவன்யூ லீக்கேஜ்னு அந்த 14 lakhs ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பிரைப் பண்ணுறான். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இடபிள்யூஎஸ். நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும், வெதர் இட்ஸ் அ ஃப்ராட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து வரும். ஸோ ஹியர் தே அவன் வந்து ஆக்சுவலாக தட் மேனேஜர் வாஸ் சம்மன்ட், ஹி வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஃப்ரம் சர்வீஸ். ஈவன் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I used to say almost 17 officials have been dismissed based on my audit report. So what is your achievement? 17 officials have been dismissed based on my audit, and still 74 officers, they are still under suspension. So this is the audit effect. நம்ம ஏன் ஆடிட் வர்றதில்லை, ஏன் ஆடிட் வரதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, நார்மலி we are going to the branch, we are just simply test check, do some transaction, we are just certifying. But even மதன் சார்ட்டெல்லாம் நான் when I had discussionனா ரொம்ப டெப்த்தாக போவோம். அவர் வந்து கேட்குற கேள்விகளை நம்ம என்ன தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் we used to have lot of input, நிறைய இது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி if you got any doubt, please discuss with your senior or even with your friend, even with your staff also you can have discussion, so that you will get lot of inputs. So do the audit very seriously, because we have to save our certificate. Suppose if the ICA says if there is any wrong thing done by you, or இப்போ வந்து இப்போ கணேசன் சாரையோ என்னையோ வந்து மறுபடியும் சிஏ எழுத சொல்கிறாங்க, நம்ம பாஸ் பண்ண முடியுமா? எத்தனை பேர் பண்ண முடியும்? ரீசெண்டாக இருக்கவங்க சேலஞ்ச் பண்ணலாம், எழுதவே முடியாது. சார் வந்து எக்ஸாம் இல்லை, எழுதவே வர்றதில்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு சேவ் அவர் சர்டிஃபிகேட், வி ஹாவ் டு சேவ் அவர் ஸ்கின். ஸோ நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க, அதாவது ஃபெயில் ஆகிறதுல, அதாவது இந்த ராட்சசி படத்தில் சொல்லுவான், ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் ஃபெயில் பண்ணோன்னே அந்த
ஐ மீன் ஜோதிகா கேரக்டர் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் கேட்பான். இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் எழுதுகிறேன், நீங்கள் எழுதுங்க, அதில் பாஸ் பண்ணால் தான் உங்களை டீச்சிங் எடுப்பேன், இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டால் நீங்கள் வேலையை விட்டு போயிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே போல் தான் நாம் வந்து எக்ஸாம் நம்மளை மறுபடியும் எழுதணும்னு சொன்னால் முடியுமா? எத்தனை பேர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நம்ம சிஏ மறுபடியும் பண்ணலாம், முடித்து ஜெயிச்சு வரலாம்? ஸோ ஹூ ஹேஸ் பாஸ்ட் இன் தி 5th attempt சார்? ஹியர் 5th attemptல யார் பாஸ் பண்ணா சார்? 6th, 7th attempt final, 6th, right? 8th, 9th, I think nobody has cleared the examination in the 9th attempt. So I myself certify that I have cleared the CA examination in the 9th attempt. Here my next question is, who has got the depth knowledge in the subject? ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் பாஸ் பண்ணவன் ஒரு தடவை தான் படிச்சிருப்பார், தேர்ட் அட்டெம்ப்டில் பாஸ் பண்ணவன் 3 தடவை தான் படிச்சிருப்பான். அதே புக்கை நான் 9 தடவை படிச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் காட் டெப்த் நாலேஜ் தேன் யூ, பட் அவர் இன்ஸ்டியூட் சேஸ் யூ ஹவ் காட் டெப்த் நாலேஜ். பட் ஓகே, இட்ஸ் ஒன்லி ஆன் லைட்டர் சென்ஸ். பட் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட்டை வி ஹேவ் டு சேவ். ஸோ ப்ளீஸ் டூ த ஆடிட் வெரி சீரியஸ்லி அண்ட் நெக்லிஜென்ஸே வந்து வேண்டாம். நம்ம டிசிப்ளினரி கேசஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னாவே இவன் 2 cases have been referred recently. அது வந்து ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஆஃப் நெக்லிஜென்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸே வந்து எடுத்துட்டுருக்கோம். ஸோ டூ த ஆடிட் வெரி சீரியஸ்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி. Then highlights of red flag account. If you identify one account as red flag, you have to first thing you have to identify one account as red flag and early warning signal, and even the rates done by the regulatory and tax authorities, this is also based for the red flag. So நீங்கள் branchல enter பண்ணோன்னா first கேட்க வேண்டியது, how many customers have been raided by the income tax authorities or GST authorities or excise authorities or ED. நீங்கள் மேனேஜர்கிட்ட சர்டிஃபிகேஷனே வாங்கலாம். Because if any raid is conducted, that has to be informed by the customer to the banker. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, how many bank accounts have been attached. நார்மலாக வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச்மெண்ட்லாம் யாருமே நம்ம பார்க்கறதில்ல. தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இண்டிகேஷன் வை பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் அட்டாச்ட். அதாவது இப்போது கோஆபரேட்டிவ் செக்டர்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக ஐ திங்க் இந்த வருஷம்லாம் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். யார் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வரும். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, உத்தேசமாக ஒரு 3 லட்ச ரூபா போட்டு ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிக்கப்போ. ஏன்னா அங்கே ஃபைல் பண்ணுறதுலாம் யார், பிகாம் முடிச்சவங்க, அவங்க தான் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. ஒரு 3 லட்ச ரூபா போட்டு நீ பண்ணிக்கப்பான்னு. ஆனால் ஒரிஜினலாக சேல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 7 crores 8 crores இருக்கும். ஸோ நவ் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் டு கம்பேர் தி இன்கம் டேக்ஸ் turnover reported with the GST return file. அந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாவே you will definitely get the notice. The same thing comes to the நம்ம மற்ற கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ in bank, to identify one account as red flag, please ask whether any raid has been conducted by the by the revenue authorities against your client. ஸ்பெசிஃபிக்காக சர்டிஃபிகேட்டை கேட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் எ ஸ்பெசிஃபிக் சர்டிஃபிகேட் இன் எல்எஃப்ஏஆர். தென் எந்தெந்த அக்கௌண்ட் பேங்க் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கு, அப்போ எந்தெந்த அக்கௌண்ட் பேங்க் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த பேங்க் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வந்து வித் ரீசன்ஸ் ஒன்லி த பேங்க் அக்கௌண்ட் வில் பி அட்டாச்ட். ஸோ அப்பீலில் போய் டிஸ்மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த அப்பீலில் எல்லாமே நம்ம வி ஹேவ் டு ஆஸ் ஏன் அப்பீல் போனாங்க, ஏன் வந்து தவறுதலாக போட்டிருக்காங்க. அந்த ஆர்டர் காப்பிலாம் வந்து ஆல் த ஆர்டர் காப்பீஸ் ஷுட் பி நோன் டு த பேங்கர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ கேன் ஆஸ்க். And if you identify one account as RFA, red flag account, a forensic audit has to be conducted once immediately within a period of 6 months. How many of you are qualified FAFD here? 1, 2, only 2. Please, my request to sir also, you are also qualified sir, FAFD 3. Please try to complete FAFD course conducted by our institute. You have got very big opportunity. Not only in banking sector, in all SEBI, everywhere you can get it, and particularly from the police department also, and in EOW, economic offence wing, you will get lot of cases also. FAFD, please try to complete that course. You will be appointed as the forensic auditor. And
where the forensic audit has to be conducted whether that RFA is a fraudulent transaction or not. So it has to be compulsorily conducted. But thing is, who has to identify a red flag account? Your red flag account declare pannu. Who are all eligible? Bank. Then, can we recommend? Can a chartered accountant recommend? Sir? Through LFAR. Even we can give in the main report also, sir. Even I gave everything in my main report. So even we can give in our main report, and immediately the central statutory auditor, he will recommend the case to the forensic. What is the objective of framework in dealing with the loan frauds? There are 5 things. One is prevention of fraud. So here I want to ask one thing. So who are all called as early warning signal person in a bank audit? Who are all called as early warning signal person in bank audit? It is we. We are the auditors. We are called as early warning signal person because, and particularly if you are a concurrent auditor, every record is with you. And அதில் மெயினாக நம்ம வந்து அந்த early warning signal பிடிக்கிறதுக்கு மெயின் ஏரியா எதை பார்க்கணும்? லோன் சாங்ஷன் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தலாம். அப்புறம் what is the basic record which we have read in our auditing paper as the first chapter or second chapter? மெட்டீரியாலிட்டி. ஓகே, அது வந்து ரிப்போர்ட்டிங்கில் வரும். நான் எந்த ரெக்கார்டை முதல்ல பார்க்கணும்? எக்ஸப்ஷனல் ரெக்கார்டு. வேறு நம்ம எடுத்தோடனே வவுச்சிங்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது தெரியுமா? வவுச்சிங்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆடிட்டிங்கில். வி ஹாவ் டு see the வவுச்சிங். நாமளாம் அந்த வவுச்சிங் ஒர்க் யார்கிட்ட கொடுக்குறோம்? ஸ்டாஃப்கிட்ட வந்து கொடுக்குறோம். வவுச்சிங் பாருன்னு அதில் என்னென்னங்கிறது நம்ம வந்து we have to give the audit explanation. So if you are doing the vouching, all the EWS you can find. Why the vouchers have been tampered, why the vouchers have been modified, எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So first thing, if you are very thorough with the vouchers, that is one of the EWS, early warning signal. Here, based on that EWS, vouching, I'll share my case. So I have gone for concurrent audit of a private sector bank. I have got one staff. His name is Paramasivam. He didn't know anything, but he is my article. So the quality of the article is that he has got no knowledge about the subject. But I told him, I have educated him. பரமசிவம், இந்த வவுச்சர் பாரு, இந்த வவுச்சரில் இதெல்லாம் இருக்கணும், இதை தவிர வேறு ஏதாச்சும் பேப்பர் இருந்தாவோ வேறு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அதை மட்டும் கொண்டாந்து காமி அப்படின்னு. Then he has verified only 3 days voucher. Then he has brought the voucher bunch and சொன்ன சார் என்ன சார் எல்லா வவுச்சர் கூடயும் வந்து ஒரு 10 லெட்டர் வந்து என்டாஸ் ஆகிருக்கு. So this is one of the EWS. The fraud amount exceeded 100 crores. அந்த லெட்டர் என்னன்னே உனக்கு தெரியாது, ஆனால் கொண்டாந்து கொடுத்தான். ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ லெட்டர் given by say Palniammal. For example, it's a Palniammal. It's an accident claim check. Palniammal has received an accident claim check of 10 lakhs. She has written, as I am not having any bank account with anything, so I endorse my check to be collected through this account. இந்த அக்கௌண்ட் மூலியம் எனக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் வந்து கொடுத்துருக்கான். இட்ஸ் அன் அக்கௌண்ட் பே செக். Unco check can be endorsed or can be sent through any other account. Bearer check you can also send through any account, but account pay checks have to be routed only through that Palniammal account only. இதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதெல்லாம் மாதிரி படிக்கும்போது 10 லட்ச ரூபா போயிருக்கு அப்படிங்கும்போது அக்கௌண்ட் பை செக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ கோர்ட் செக். கோர்ட்டில் வந்து எப்பயுமே அக்கௌண்ட் பை தான் போட்டு தருவா. தென் அந்த பள்ளிமாலுடைய அட்ரஸ் இருக்கிறது, எனக்கு கன்கரண்ட் ஆடிட் அலாட் ஆனது வந்து நாமக்கல். அந்த பழனிமாலுடைய அட்ரஸ் இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரி. ஏன் கிருஷ்ணகிரியில் இருக்க செக்கு நாமக்கல் பிரான்ச் மூலியம் ரூட் அவுட் ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு திங். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி இடபிள்யூஎஸ். இது மைண்டுக்கு நமக்கு செட் ஆகணும். இதை மாதிரி போகும்போது எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் பே செக்கு எப்படி இந்த அக்கௌண்ட் மூலியம் போகுது? அப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டுடைய நேச்சர் என்னன்னு சொல்லி இட்ஸ் அ கரண்ட் அக்கௌண்ட்.
Then I verified the entire KYC of the current account. I found only driving license in that current account. ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான், வெறும் டிரைவிங் லைசன்ஸை மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். சம்படிஸ் செக்ஸ் ஹேவ் பின் ரூட்டட் த்ரூ திஸ் அக்கௌண்ட். நாட் ஒன்லி பள்ளிமால்ஸ் கேஸு, அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு 15 செக் 20 செக் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் மூலியம் ரூட் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குது. தென் ஐ ஹவ் டேக்கன் தட் ஜெராக்ஸ் காப்பி ஆஃப் த டிரைவிங் லைசன்ஸ். ஐ வென்ட் டு த ஸ்பாட். அதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் இது நம்ம போய் தான் ஆகணும். அங்கே போய் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இருந்தான், ஆனால் அந்த பர்சன் இறந்து 5 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ வென் ஐ ப்ரோப், ஐ came to know that a current account is opened in a death person's name. அடுத்தது யார் அந்த அக்கௌண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுறான்? அந்த பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேனல், ஒரு அட்வொகேட், அவர் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டை ஆத்தரைஸ் பண்ணுறார், அந்த அக்கௌண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுறார். அப்புறம் அந்த அக்கௌண்ட் அதாவது செத்து போன 5 வருஷத்துக்கு முந்தி செத்து போன பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போது இந்த பேனல் அட்வொகேட்டை ஆத்தரைஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா எந்த வித ரெக்கார்டு எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி மெகா டிரான்சாக்ஷன். த டோட்டல் அமௌண்ட் ரூட்டட் த்ரூ திஸ் அக்கௌண்ட் எக்ஸீடட் மோர் தென் 100 crores. ஸோ த early warning signal in vouching is, ஒரு டெத் பர்சன் பேரில் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எல்லா ஃபண்ட்ஸும் வந்து அதர் பர்சன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துகிறார். இது என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, சப்போஸ் பழனிமால் கேஸில் 10 லட்ச ரூபா அவார்டாகி வருது. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அட்வொகேட் வந்து தட் பேனல் பர்சன் ஹஸ் டேக்கன் 5% ஆன் கமிஷன். 50,000 எடுத்துகிட்டு 9,50,000 வந்து யார் செக்கு கொடுத்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்றாங்க. அவங்க வந்து அந்த கன்சர்ன்டு கேஸ் நடத்தவங்கள்ட்ட அந்த 950 கொடுக்கும்போது அந்த பள்ளிமால்கிட்ட போய் ஒன்று சொல்கிறாங்க, உனக்கு வந்து 2 லட்சம் தான்ப்பா அவார்ட் ஆகிருக்கு, அது ஆக்சிடென்ட் கிளைம் செக். ஹஸ்பண்டு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துறாரு, பழனிமாலுக்கு வந்து 10 லட்சம் கோர்ட்டு கொடுக்குறாங்க. அதில் அவன் போய் அந்த கேஸ் நடத்துகிறவங்க உனக்கு வந்து 2 லட்சம் தான் அவார்டாக இருக்குது, உனக்கு இது வரைக்கும் நான் 1.25 லட்ச ரூபா உன் செலவுக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன். நார்மலாக இந்த ஆக்சிடென்ட் கிளைம் செக்ஸில் என்ன செய்வாங்கன்னா, முன்னாடி அட்வான்ஸாக வந்து பணம் கொடுப்பாங்க யார் நடத்துகிறாங்களோ, அவங்க கொண்டு போய் அதை கொடுக்கும்போது உனக்கு 1.25 லட்சம் கொடுத்துருக்கேன், மீதி இருக்கிறது உனக்கு 75,000 தான், என் ஃபீஸ் 50,000 சொல்லிட்டு வெறும் 25,000 கொடுக்குறாரு. அவார்டானது எவ்வளோ? 10. அந்த அம்மா கைக்கு எவ்வளோ போகுது? 1.25 லட்சம் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கு, ப்ளஸ் 25,000, 1.5 லட்சம் தான் போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆடிட்டராக இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்டில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஹேவ் யூ காட் த கட்ஸ் டு ரிப்போர்ட்? பண்ணி தான் ஆகணும், முடிச்சு தான் ஆகணும். பட் எனக்கு ஈவன் ஐ காட் எ த்ரெட்டிங் இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ. ஐ காட் லாட் ஆஃப் த்ரெட்னிங் ஃப்ரம் என்டையர் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இந்த கேஸில் நீ நான் அவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக நினச்சிட்டே அப்படி இப்படி ஏதோ சிங்குலர் லாங்குவேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. நான் கேட்டு அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன், எந்த பதிலும் சொல்லலை. ஏன்னா அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறானா இல்லையானு தெரியாது. ஸோ ஐ கட் மாம். ஸோ வவுச்சிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி EWS, early warning signal. அந்த வவுச்சர்ஸை மட்டும் தயவு செய்து பாருங்கள். அண்ட் பர்டிகுலர்லி இஃப் எனி லெட்டர் இஸ் அட்டாச்ட் அண்ட் பின்ட் இன் த வவுச்சர், அந்த ஜென்யூனஸ் ஆஃப் தட் லெட்டர் ப்ளீஸ் வெரிஃபை. Then it's early detection, and you have to report promptly to Reserve Bank of India. Next one is investigation agencies' roles, then staff accountabilities. This point we have already discussed. Even I said, what is the RBI's view on auditors towards non-detection of fraud? I have already said, if any fraud is undetected during the course of audit, then the auditor is held personally responsible for the loss to the bank. So apart from that, we have to face actions from ICAI, RBI, banks, regulatory authorities, even to the court. Now, RBI has given how many points? 46 points they have classified as EWS. RBI has specific 48. But in our case, we can add anything. It's only an indication.
The list given by RBI, they clearly says only indication, and even I said about vouching, it is not there. So even that is getting signature from young 6 chartered accountants based on the management declaration. If anybody says based on the management declaration, and if you are giving certificate, then you will be in trouble. And my experience, if anybody objected to your audit methods, then that means something is fishy. For that, I will share another very beautiful case. I went for a statutory audit. It's a rural branch. And when I entered the branch, the manager asked me which area you want to concentrate, which area you want to commence. He said, are you ready to verify the cash? I said, no, we'll see later. Are you ready to verify the jewels? I said, no, sir, we'll see the documents. So around 12 o'clock, I went to the manager cabin and said, sir, I want to verify the jewels. The manager immediately said, sir, I offered you to verify the jewel loans, but you said no. That means I have offered, you have not accepted, so you have got no right to verify the jewel loan. So that means if any objection has come from the manager, that means something is fishy. So this is my first EWS. Manager vandu வேண்டான்னு சொல்றார். Then I call the head office. It's a private sector bank. I call the manager. I call the head office and said, sir, manager is not allowing me to verify the jewel loan packets. Then they are given instruction, okay, you have to allow the auditor to verify. I started to verify. What is the slogan for a jewel loan packets verification? Touch, sense, feel and count. When I do the exercise, I found something is inside. Or stone mari irundhu ulla. I asked the manager to open the packet. The manager said, sir, the instruction given by the head office is to allow you to verify the jewel loan packets. They have not asked, they have not said you have to open the packet. உனக்கு கொடுத்த பர்மிஷன் ஆடிட் பண்ண தான் கொடுத்துருக்காங்களே, பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ண இல்லை. உடனே அகைன் ஹெட் ஆஃபீஸ் கேட்டேன், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இல்லை நீங்கள் அந்த பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, எகைன் நீ ஓப்பன் த பேக்கெட், ஐ ஃபவுண்ட் ஒரு ஸ்டோன் வந்து உள்ளே இருக்குது, கருங்கல் வந்து உள்ளே இருக்குது. தென் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகெயின் ஸ்டார்டட். எப்பயுமே நம்ம அப்ஜெக்ஷன் உடனே பண்ணுவோம், ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறது. தென் ஐ ஸ்டார்டட் டு வெரிஃபை அதர் பேக்கெட்ஸ். ஒரு 4-5 பேக்கெட் போனோன்னா இன்னொரு கல் கிடச்சிது. மறுபடியும் அகெயின் ஐ ஆஸ்க் த மேனேஜர் டு ஓப்பன் த பேக்கெட். மேனேஜர் இமீடியட்லி என்ன சொன்னார், சார் இந்த பர்மிஷன் கொடுத்தது அந்த பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ண தான், இந்த பேக்கெட்டுக்கு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணோம். தென் ஃபைனலி ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் 17 ஸ்டோன்ஸ் ஆர் இன்சைட். 17 பேக்கெட்டில் வந்து வெறும் கல் தான் இருந்தது. தென் ஐ immediately informed the head office, sir, please send your team, because on my test check I found out only 17 stones, jewels are not inside. Then they came and they verified and they found some 78 packetsல வந்து ஜுவல்ஸே இல்லை. பேப்பர்லாம் உள்ளே வச்சுருக்கான். பேப்பரில் அந்த ரப்பர் பேண்டெல்லாம் சுற்றி நம்ம அதை பார்த்தோம்னா நகை மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து வரும். ஸோ ஹியர் த EWS which are not covered in our RBI list, if anybody objected to your audit approach, that means something is fishy. So இது வந்து one of the experience. Default in payments to banks, sundry debtors and other statutory bodies. ஒரு கஸ்டமர் பிஎஃப் கட்டலை, பிஎஃப்லேருந்து அட்டாச்மெண்ட், அதாவது நான் சொன்னேன்ல ஏற்கனவே அட்டாச்மெண்ட் இருந்தால் எதுக்காக அட்டாச்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு. இந்த ராணிப்பேட் கேஸில் வந்து பிஎஃப்ஏ கட்டலை. ஸோ தேர் அக்கௌண்ட் இஸ் அட்டாச்ட் பை தி பிஎஃப் அத்தாரிட்டிஸ். ஏன் பிஎஃப் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறோம்? இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அட்டாச் பண்ணால் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ தே ஹவ் நாட் பெய்ட் தி ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி early warning signal. இதை எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னம்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் இதில் பார்க்கலாம். அதே போல் if the dues have not been paid by the borrower on time. How many types of borrowers? One is NPA customer, second one is willful defaulter, third one is blacked customer. மூணு கஸ்டமர் இருக்குது. இந்த டிஃபால்ட்டை பேஸ் பண்ணி NPA கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து he will be termed as willful defaulter. Next one is he may be called as willful defaulter. The willful defaulter, I have got a very very interesting case. I have gone for a internal audit. Previously chartered accountants have been given internal audit. அப்போ போகும்போது that is one bank called அப்போது I think பாரத் ஓவர்சீஸ் பேங்க்னு இருந்தது.
பழைய காலத்தில் that's being taken over by IOB. ஸோ அதுக்கு வந்து they given me the internal auditor. நான் போய் இன்டர்னல் ஆடிட்டும் போது கஸ்டமர்லாம் போய் பார்க்கணும். ஒன் கஸ்டமர் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் பூவர் ஆகசாமி. ஐ திங்க் ஃபியூ மெம்பர்ஸ் ஹூ ஹவ் அட்டெண்டட் மை earlier session they know this case. பூவர் ஆகசாமின்னு இருந்தது. ஸோ we went to the unit and the unit is working. Immediately யூனிட் போனோன்னா முதல்ல நான் கேட்டது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டு. ஸோ whenever you are going for any MSME unit, please ask for the MSME உடைய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டை பாருங்கள். எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டில் யூனிட்ஸ் ஓடி இருந்தால் அந்த ஃபேக்ட்ரி ஓடிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டில் ஒன்றுமே பேமெண்ட் ஆகலைன்னா அந்த யூனிட் ஓடலன்னு அர்த்தம். நீங்கள் என்றைக்கு ஆடிட் போகிறீங்களோ அன்றைக்கி தான் அந்த யூனிட் ஓடிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் தி எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன் அண்ட் ஹி ஆஃபர்ட் மீ டெண்டர் கோகனட். இளநீலாம் குடித்தா சரி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ கிவன் ஏ க்ளீன் ரிப்போர்ட் டு தி BOB, பாரத் ஓவர்சீஸ் பேங்க் வந்து பண்ணிட்டேன். Then after 6 months, I have gone for another bank. So I don't want to, that is Oriental Bank of Commerce. I went for Oriental Bank of Commerce. And stock audit வந்து கொடுத்துருக்கா. இதில் வந்து என்னென்னா அந்த பூவராசாமி கேஸில் என்னென்னா பூவராசாமி and he has got 4 brothers மொத்தமாக. பூவராசாமி வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேமிலியில். அந்த A schedule belongs to பூவராசாமி, B to second brother, third brother, fourth brother. அந்தந்த ஷெடியூல் BCD அப்படி வந்துருச்சு. இந்த A ஷெடியூலை வச்சு பாரத் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் லோன் வாங்கிட்டார். தென் ஐ கான் ஃபார் தி ஸ்டாக் ஆடிட் அட் OBC, ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ். நார்மலாக ஸ்டாக் ஆடிட் ரெவென்யூ ஆடிட் போனேன். ரெவென்யூ ஆடிட் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆடிட் இதை நான் வெரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு கஸ்டமர் பேர் வந்து பூவராசாமின்னு வந்தது. ஈஸ் ஃப்ரம் ஏத்தாப்பூர். தட் பூவராசாமி பிலாங்ஸ் டு ஏத்தாப்பூர். இப்போ இந்த ஏத்தாப்பூருங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா இப்போ ஒரு சேலம் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய முருகன் ஒன்று வந்திருக்காரு, தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? முருகன் ஸ்டாச்சு அந்த இடத்துல இருக்கிறது தான், அந்த ஏரியா தான் ஏத்தாப்பூர்னா. அங்கே என்னத்துக்குடா இவர் வந்து பூவராசாமி என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லி டைட்டில் டீடை வாங்கி பார்த்தா பார்ட்டிஷன் டீடில் இருக்குது. லோன் EM கிரியேட் பண்ணது அதே A ஷெடியூல். ஏற்கனவே A ஷெடியூல் எங்கே ஆகிருக்கு? பாரத் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் இருக்குது. இங்கேயும் வந்து A ஷெடியூலில் வந்து he has got at பாரத் ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் A ஷெடியூலை வச்சு பூவராசாமி அகைன் லோன் வாங்கியிருக்கார். அகைன் இந்த மேனேஜரையும் அந்த மேனேஜரும் மீட் பண்ண வச்சேன். போத் ஆஃப் தம் ஹவ் ரியலைஸ் தட் இஸ் ஒரே ஷெடியூலுக்கு 2 பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கான், ஒரு பார்ட்டிஷன் டீட். ஸோ இங்கே அட்வைஸ் டு யூ ஆல்சோ, இஃப் எனி லோன் இஸ் சாங்ஷன்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி பார்ட்டிஷன் டீட் ஆர் கிஃப்ட் செட்டில்மெண்ட் டீட், ப்ளீஸ் see the original. திஸ் எஸ் சார் சர்ஃபாசி வந்து டிஃபால்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ரீகால் பண்ண போகிறோம். இங்கே நான் லோன் கொடுக்குறதே பாகப்பிரிவினை பத்திரத்தை வச்சு தான் கொடுத்துருக்கோம். தென் ஐ வென்ட் ஃபார் another bank, C bank. So let us take it as Indian bank. There he has given the stock audit. Stock auditல பார்த்தோம்னா சேம் பூவராசாமி நேம் வருது. 3வது பிரதருடைய பத்திரத்தை வச்சுட்டு அதே A ஷெடியூலில் இந்தியன் பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கார். அகெயின் ஐ ரிப்போர்ட்டட் டு த ஹெட் ஆஃபீஸ். அப்புறம் எல்லாமே டீம் எல்லாம் போய் பண்ணிட்டு அந்த 3வது லோனையும் ரீகால் பண்ணோம். தென் ஐ வென்ட் ஃபார் let us take பேங்க் ஆஃப் பரோடா, 4th பேங்க். அங்கே போனாலும் 4th பிரதரை வச்சுட்டு அங்கே லோன் வாங்கியிருக்கார். ஸோ ஒரு பத்திரத்தை வச்சு 4 பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கார். பட் அப்போல்லாம் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் MODT இஸ் நாட் தேர். இப்போ வந்து MODT இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மெமரண்டம் ஆஃப் டெபாசிட் டைட்டில்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால அதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. தென் இந்த பூவராசாமி வந்து ஆக்சுவலாக இந்த செகண்ட் யூனிட்டுக்கு நான் பார்க்கும்போது என்னை பார்த்தோன்னே பூவராசாமி செவரேஜ் குச்சி ஓடி போயிட்டார். ஏன்னா ஓகே மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு. ஒரே பத்திரத்தை வச்சு 4 லோனில் 4 இடத்துல லோன் வாங்கிட்டாங்க. எல்லா பேங்க்கும் ரீகால் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் தட் ஐ வென்ட் ஃபார் அ ஸ்டாச்சுட் ஆடிட்டர் டு தி let us take ஃபெடரல் பேங்க். ஃபெடரல் பேங்க்கில் நான் ஸ்டாச்சுட் ஆடிட்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து 7 crores லோன் சாங்ஷன்டு. இட்ஸ் எ லிமிடெட் கம்பெனி. இந்த லிமிடெட் கம்பெனின்னு யார் லிமிடெட் கம்பெனின்னா முதல்ல நம்ம எதை பார்ப்போம்? சாங்ஷன் லெட்டர்லாம் படிச்சுட்டேன். யார் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்து பார்த்தா பூவராசாமி. இது இட்ஸ் அ வெரி பிக் கேஸ். நிறைய EWS இதில் வரும். ஸோ எகெயின் அதை பார்த்துட்டு சரி டாக்குமெண்ட்டு தானே, வேறு டைட்டில், இந்த பார்ட்டிஷன் டீடுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, கம்பெனியுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பத்திரத்தை வந்து கொடுத்து வாங்கியிருக்கான்னு பாரு. தென் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படியே திருப்பிட்டு வரும்போது பார்த்தா ஒரு டாக்குமெண்ட் பின்னாடி வந்து ஐ ஃபவுண்ட் ஏ கோர்ட் சீல், DRTயுடைய சீல் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் த டாக்குமெண்ட் ஹஸ் ஆல்ரெடி கான் டு DRT. DRTயில் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் எப்படி இங்கே வருது? இதுதான் கொஷின் என்கிட்ட மேனேஜர்கிட்ட நான் கேட்டேன்.
அப்படின்னா இந்த பத்திரம் வந்து ஒரிஜினல் எங்கே இருக்குது, அதாவது ஒரிஜினல் எங்கே இருக்குன்னா, அப்போ அந்த டிஆர்டி கேஸ் என்ன ஆச்சுன்னும் போது ஐ டிஸ்கஸ் திஸ் வித் தி பிரான்ச் மேனேஜர். அவர் ப்ரோ பண்ணிட்டு எஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஒன் ஏரியா, அந்த மூலியம் வந்து பணம் பத்திரம் இந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து சொல்லிட்டு மேனேஜ் அவர்கிட்ட போரா சாமிகிட்ட உட்காந்து பேசினது வந்து ப்ளீஸ் எல்லா பணத்தையும் கொண்டாந்து கட்டிவிடு, இல்லைன்னா யூ வில் பி புக்ட் அண்டர் ஐபிசி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் மிரட்டினோடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், அந்த இண்டஸ்ட்ரியை விற்றுட்டு 10 crores விற்றுட்டு அதோட லோன் அமௌண்ட்டு 7 crores ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 50 lakhs 750 lakhs தட் இஸ் 7.50 crores லோனை கொண்டாந்து கட்டிட்டார். இதில் இடபிள்யூஎஸ் என்னென்ன வருது, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரே அதாவது பார்ட்டிஷன் டேட்டு ஃபஸ்ட் பேங்க்கில் ஒன்றுமே தெரியல, செகண்ட் பேங்க்கில் ஒரே ஷெட்யூலை வச்சு 4 பேங்க்கில் வாங்கியிருக்காரு. இன்னொன்று வந்து இந்த கோர்ட் சீல் ஃபவுண்ட் பண்ணது, அது ஒரு இடபிள்யூஎஸ். எப்படி வந்து ஒரு டிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய பத்திரம் எப்படி இந்த பேங்க்குக்கு லோனுக்கு வந்தது, இதெல்லாம் நம்ம ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் வி ஹேவ் டு அப்சர்வ், இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். தென் இந்த ஃபெடரல் பேங்க் மேனேஜர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா, அந்த 4 பேருமே அவங்க அப்பா, அதில் 3 டைரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க 3 சன்னு, அவங்க 4 பேருமே வந்து பிளாக் லிஸ்டட் கஸ்டமர்ஸ்னு போட்டு ஹி ஹாஸ் இன்ஃபார்ம் டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அந்த 4 பேரில், இப்போ போராசாமி இறந்து இப்போ 6 மாதம் ஆகுது, இந்த 3 பேருமே இன்றைக்கி தேதி வரைக்குமே எந்த பேங்க்லேயுமே லோன் வரல. ஸோ ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ், ஒன் இஸ் என்பிஏ கஸ்டமர், பணம் கட்டலை 60 நாள் 90 நாளில் கட்டலைன்னா என்பிஏ, அவனை வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர், பணம் கட்ட முடியுது ஆனால் கட்டலை. பிளாக் லிஸ்டட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவன் வந்து பிளாக் லிஸ்டட், இஸ் நாட் ஃபிட் டு கெட் எனி லோன் ஃப்ரம் த பேங்க். ஸோ திஸ் இஸ் 3 stages ஆஃப் தி டைப்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு அவர் பிளாக் லிஸ்டெல்லாம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு 3 months கழித்து போராசாமி அந்த மற்ற 3 பசங்களும் என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க. என்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து, சார் நான் உங்கள் கிளைண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன். என்ன அர்த்தம், நான் வந்து 29 பேங்க் பேனலில் இருக்கேன். சேலத்தில் யார் எந்த மூலையில் யார் என்னென்ன கடன் வாங்கினாங்களோ எல்லா கடன்காரங்களையும் எனக்கு தெரியும். இது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஏன்னா பேனல் வந்து எவ்வளோக்குள்ள நம்ம போகிறோமோ நார்மலாக பாரோயர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஐ காட் என்கிட்டே வந்து கிளைண்ட்டாக இருக்கிறேன்னா, இல்லை வேண்டாம்ப்பா நீ கிளம்புன்ட்டேன். ஏன்னா அவர் என்னென்னா, நம்ம கிளைண்ட்டை நாமளே காமிச்சு கொடுப்போமா அந்த அர்த்தத்தில் வந்து கேட்டார். பட் இஸ் நிக் நேம்ட் அஸ் பிளாக் லிஸ்டட் கஸ்டமர். ஸோ பிளாக் லிஸ்டட் கஸ்டமருங்கிற வேர்டு எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா, என்பிஏ கஸ்டமர் நேமு, வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் நேம், என்பிஏ கஸ்டமர் லிஸ்ட் வந்து யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் தி பேங்க். வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் வந்து பேங்க்லேருந்தும் கிடைக்கும், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சைட்லேருந்தும் கிடைக்கும். பிளாக் லிஸ்டட் கஸ்டமர் லிஸ்ட்டு ஒன்லி வந்து ஆர்பிஐடைய சைட்லேருந்து தான் கிடைக்கும். திஸ் லிஸ்ட் யூ கேன் கெட், தட் இஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அண்டர் தி யாருடைய பர்வியூவில் இருக்குன்னா பேங்கர்ஸ் வந்து ஆல் த லிஸ்ட் இதை கேன் டேக். ஸோ இது எங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணுவான்னா, ப்ராசஸ் நோட்னு ஒன்று இருக்கும். லோன் அப்ளிகேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், பேங்கர்ஸ் ப்ராசஸ் நோட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான். அந்த ப்ராசஸ் நோட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக whether this borrower is a NPA customer, whether this borrower is a willful defaulter, whether this borrower is a blacklisted customer, ஸ்பெசிஃபிக் காலம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆடிட் போகிறீங்கன்னா, ஆடிட் சாங்ஷன் லெட்டர் போகிறதுக்கு முன்னாண்ட இந்த சாங்ஷன் லெட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நோட்னு ஒன்று இருக்கும். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ப்ராசஸ் நோட் அண்ட் யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன் தட். ஸோ ஹியர் டிஃபால்ட் இன் பேமெண்ட்ஸ் டு பேங்க்ஸ். ஸோ பேங்க்ஸ் டியூ வந்து கட்டிடுறா. பேங்க்ஸ் டியூ கட்டினதை வந்து டியூ டேட்டில் கட்டலை அப்படின்னா யூ வில் பி கால்ட் அஸ் இது என்பிஏ கஸ்டமராகவும். எந்தெந்த இது how many types of loans are there, just I'll take another 2 minutes to clarify that. என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோன்ஸ் இருக்குது, டேர்ம் லோன் அண்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன். டேர்ம் லோனில் how many methods of repayment, I am just touching the IRAC also. How many types of payments? 5 types of payments. One is principal plus interest, second one is equated monthly installments, third one is holiday period interest plus installment, fourth one is bullet repayment, fifth one is balloon repayment. இதை பேஸ் பண்ணி சாங்ஷன் லெட்டரில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன் கரெக்டாக கட்டியிருக்கானா அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த டியூஸ் படி டேர்ம்ஸ் படி வரல அப்படின்னா he is defaulting the bankers. And working capital there are 8 methods. ஒன்று வந்து அந்த டேஸை வச்சு 90 டேஸ்க்குள்ளே வட்டி வந்து கரெக்டாக சர்வீஸ் ஆகிருக்கா, அல்லது ஒன் பர்டிகுலர் டேட்டில் சாங்ஷன் லிமிட்டை விட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் கீழே வந்திருக்கா, அது மாதிரி ஒரு 8 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர்
I just touched upon what is term loan, what is working capital. Term loan எத்தனை மெத்தட் இருக்குது? 5 மெத்தட் இருக்குது. From where you can find from these sanction letter, the terms and conditions. ஸோ நான் முடிஞ்சதுன்னா இங்கே ஆஃபீஸுக்கு வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஒன்று கொடுக்குறேன். என்பி ஐராக் நார்ம்ஸ் வந்து அந்த என்னது 4 பேஜ் ரிப்போர்ட் இது. சப்போஸ் உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மை வாட்ஸ்அப்பில் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஷேர் த ரைட் அப் டு யூ. இட்ஸ் ஒன்லி 4 pages. அது பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்சஸ் எப்படி என்பிஏ பண்ணணும், டேர்ம் லோனை எப்படி என்பிஏ பண்ணணும், எரோஷன் இன் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அன்ரியலைஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், எல்லாமே இதில் கிளியராக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஹியர் டிஃபால்ட் இன் பேமெண்ட்ஸ் டு பேங்க்ஸ், சண்ட்ரி டெட்டாஸ்க்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணலனாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இடபிள்யூஎஸ். ஓகே, இதில் வந்து ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டடியே இருக்குது. டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் 50 lakhs. டோட்டல் டெட்டார் இஸ் 3 crores. அப்படின்னா என்ன? டோட்டல் சேல்ஸ் 50 lakhs. We can go to the எக்ஸ்போர்ட்டில் இது டொமஸ்டிக்கும் வரும். நம்ம எல்லாம் 44AB சைன் பண்ணுறோம் எல்லாருமே. அண்ட் வெதர் வி ஆர் கம்பேரிங் த டெட்டாஸ் வித் தி சேல்ஸ், பர்ச்சேசஸ் வித் தி கிரெடிட்டாஸ். அப்போது சேல்ஸே 50 லட்சம். எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்க்கும்போது சேல்ஸ் ஆஸ் பர் த புக்ஸ் சேல்ஸ் இஸ் 50 lakhs, வேறஸ் தி எக்ஸ்போர்ட் டெட்டார் இஸ் 3 crores. அப்போ என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் வந்து டெட்டார் ஃபிகர் பூஸ்ட் ஆகிருக்கும்? நான் பேமெண்ட் வர முடியாது. ஸோ ஹவாலா டிரான்சாக்ஷனால் வந்து டெட்டாஸ் ஃபிகர் மேபி பூஸ்டட். ஓவர் இன்வாய்ஸிங் இருந்தாலும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் டம்மி டெட்டாஸ், அதாவது ஃபிக்டிஷியஸ் பில்ஸை ரைஸ் பண்ணி கூட வந்து எர்லியர் இயர்ஸில் கொண்டு போயிருப்பான். இவன் பில் ஆர்பிஐக்கு அனுப்பிச்சு இது கலெக்ஷனுக்கு அனுப்பிச்சானா அந்த டியூஸ் ஹேவ் டு பி கம் ஆன் டைம். இஃப் இட் இஸ் நாட் கம்மிங் ஆன் டைம் தென் எவ்ரி திங் வில் பி கால்ட் அஸ் டிஃபால்ட். பட் நாம் எல்லாருமே என்னென்னா டெட்டாஸையும் சேல்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தி ஆடிட் அண்ட் த கஸ்டமர் ஹஸ் சப்மிட்டட் த பேலன்ஸ் ஷீட், and when you go through the balance sheet of the borrower, when you find the sales, that is debtor has exceeded the sales, that means something is fishy. Correct? So that is one of the EWS. அதே போல் you have to compare the பர்ச்சேசஸ் வித் தி கிரெடிட்டாஸ். நம்ம எல்லாருமே டேக்ஸ் ஆடிட் கையெழுத்து போடுறோம். இது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடுங்க. அல்லது புக்கே எழுதாமல் கூட ஒரு ஃபிகர்ஸை போட்டு கூட நம்மகிட்ட கையெழுத்து வாங்கிறது கொண்டு வருவாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு வெரிஃபை த புக்ஸ், தென் வி ஹேவ் டு சர்டிஃபை தி டேக்ஸ் ஆடிட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பவுன்சிங் ஹை வேல்யூ செக்ஸ். சப்போஸ் 40 lakhs 50 lakhs செக்ஸ் வந்து பவுன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா he has got no financial discipline. So when there is no financial discipline, that is also another indication. ஏன் வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து இடபிள்யூஎஸில் வரல, ஏன் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஏன் இந்த பணம் ஃபுல்லாக எங்கே போகுது, ஏன் இவ்வளோ செக்ஸை கொடுக்குறா, எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு என்கொயர். ஸோ பவுன்சிங் ஆஃப் ஹை வேல்யூ செக்ஸ் ஃப்ரம் வேர் யூ வில் கெட், விச் ரெஜிஸ்டர் யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை? செக் ரிட்டர்ன் ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது. செக் ரிட்டர்ன் ரெஜிஸ்டர் வந்து ப்ளீஸ் வெரிஃபை. And if frequently one customer's checks have returned, அல்லது high value checks are return ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னாவே it's a very another indication that there will be chance for fraud. So it may be classified as RFA. That is also another reason. Rates by income tax, GST, FEMA, regulatory authorities. This is also specifically clearly mentioned the LFAR. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இண்டிகேஷன். அப்போ இதில் வந்து என்னென்ன கேட்கணும் அப்படின்னா, மேனேஜர்கிட்ட லெட்டர் வாங்கிக்கணும். நம்ம ஏதாச்சும் ரெய்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னா எனக்கு தெரியாத மேனேஜர் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் நோன் டு த மேனேஜர். யூ ஹேவ் டு கிவ் எ ஸ்பெசிஃபிக் லெட்டர் ஃப்ரம் த பிரான்ச் ஹெட். அண்ட் ஏன் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கு, தட் ஆல்சோ யூ கேன் ஆஸ்க். ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்ச் இன் த ஸ்கோப் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டு பி அண்டர்டேக்கன் பை தி பாரோயர். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு லோன் சேங்ஷன் பண்ணியிருப்பான், திடீர்னு ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை சார் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் போல் வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாற்றுறேன், இல்லை சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் போல் வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாற்றுறேன். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இஃப் தே சேஞ்ச் த ப்ராஜெக்ட், தட் மீன்ஸ்
the funds would have been diverted to some other place. Under insurance or over insurance, over insured inventory. Under insurance na enna, over insurance na enna. If any insurance is taken to the extent of the loan, then that is called as under insurance. Suppose you have to do the insurance for the margin also. If the stock, that is if the stock is 500, loan amount is 400, now you have to do the insurance for the 400 divided by 3 into 4, that is you have to take the insurance for 533 and not for 500. So under insurance இருந்தாலும் வந்து ஏன் அண்டர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறா ஒன்று. ஓவர் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பார்ட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா வி ஹாவ் டு கிளைம் சம்திங், நெருப்பு பற்ற வைக்கிற ஐடியாலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் ஓவர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நார்மலி இஃப் த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இஸ் டேக்கன் பை தி borrower himself, then you have to be very very careful. என்னென்ன ஐட்டம் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கான், எதை ஐட்டமை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கான், எந்த ஐட்டம் தேவையில்லாமல் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கான், எந்த அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கான், எல்லாமே வந்து we have to verify. If there is any difference, this is also another area wherein you can probe further. Fabricated invoice. Fabricated invoice எந்தெந்த situation வரும் சார்? So you are going as an auditor, you are seeing a term loan account wherein the loan is sanctioned based on the invoice. இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்கில் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, எந்த இன்வாய்ஸ் யார் எது கொடுத்தாலும் அந்த இன்வாய்ஸ் ஜென்யூன் தானான்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாட்டில் போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஒன்லி ஃபியூ பேங்கர்ஸ் தே ஆர் டூயிங் இட், நாட் ஆல் பேங்கர்ஸ். கொடுத்த இன்வாய்ஸ் வந்து ஜென்யூன் தானா, அந்த கொட்டேஷன் கொடுத்தவர் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா, அவர் ரியலாக அந்த கம்பெனிக்கு ஏஜெண்ட்டா, எவ்ரி திங். ஃபியூ பேங்கர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு த ஸ்பாட், தே ஆர் வெரிஃபையிங் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஹவ் இஷ்யூடு தி கொட்டேஷன். இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா ஃபேப்ரிகேட்டட் இன்வாய்ஸ், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மை கிளைண்ட்ஸ் கேஸ், ராஜவேல் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அப்போது this has happened some 10 years back before GST. அவர் என்ன பண்ணார், இதுக்கு நம்ம வேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்னா, ராஜவேல் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸுங்கிற ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணுறார். குமார் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற பேர்லேருந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குறார். பேங்க்கில் லோனை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டாங்க. டிடி இஸ் given to குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ், தட் இஸ் குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நேமில் வந்து டிடி கொடுத்துட்டாங்க. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவரே போய் குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு புதுசாக ஒரு கொட்டேஷன் அடிக்கிறார், இன்வாய்ஸ் அடிக்கிறார். இவரே போய் குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இதே ராஜவேல் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓனரே வந்து நான் தான் ஓனர்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடுத்த டிடியை இவர் பேரில் கலெக்ஷன் போட்டு அந்த பணத்தை அவர் எடுத்துக்கிறார். பட் டம்மி இன்வாய்ஸ் வந்து பேங்க்குக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இதில் மெயினாக வந்து சிஸ்டம் வீக்னஸ் என்னென்னா, பேங்கர்ஸில் இப்போ அது இல்லை, பேங்கர்ஸில் வந்து குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் கொடுக்குறான். குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நம்பர் யாருமே தரதில்லை. வெறும் டிடி எந்த நேமில் வந்திருக்குன்னா குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ சப்போஸ் ரவீந்திரன் ஓனர் ஆஃப் குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போட்டு கூட அந்த டிடியை நம்ம கேஷ் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாமே ஆர்டிஜிஎஸில் போயிடுச்சு, ஆர்டிஜிஎஸ் கான்செப்டில் போயிடுது. அப்போ ஆர்டிஜிஎஸ் கான்செப்டில் போகும்போது தே ஆர் கெட்டிங் த கன்சர்ன் ஃப்ரம் த borrower. ஓகே, you have sanctioned me the loan amount of 20 lakhs. I hereby authorize you to send the amount of 20 lakhs to குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ். திஸ் இஸ் தி குமார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர்னு போட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஜிஎஸ்ஸை அனுப்புகிறான். இப்போது திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி இன்வாய்ஸை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவான். இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபேப்ரிகேட்டட் இன்வாய்ஸு கூட்ஸே போயிருக்காது, ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி கூட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புவாங்க. எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே வந்து தே ஆர் செட்டிங் இட். ஸோ ஃப்ராட் பண்ணணுன்னா எப்படி வேணால் போகலாம். பட் when you are going for the audit, you have to see whether the invoices are genuine or not. Dispute on the title of the collateral securities. Dispute on the title of the collateral security. இது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த ஏஐ காட்டன் மில் has applied for a loan amount of say 4 crores. The bank has sanctioned 4 crores. First is term loan is to the tune of 1 crore and 3 crores is towards working capital loan.
After release of 67 lakhs in term loan, the bank has received a letter from the daughters and sons of the borrower. நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம், நீ எப்படி இதை பேஸ் பண்ணி லோனை கொடுத்த அப்படிங்கிறது ஒரு டைட்டில் மேலே வந்து ஒரு கொஷன் பண்ணுறேன். பட் the entire property which has been given as collateral or the self-acquired property of the owner of AA Cotton Mill. His name is Subramaniam. His name is Subramaniam. Subramaniam has got the self-acquired property title. எல்லா ஒரிஜினல் பத்திரமே இவர் இருக்குது. ஆனால் டாட்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டாட்டர்ஸும் சன்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இது பூர்வீக சொத்தை வச்சு இவர் பேரில் ஒரு பணத்தை வாங்கிட்டார். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எங்களுக்கு தான் வரணும்னு சொல்லி அப்பாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து கோர்ட்டில் டாக்குமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. இந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணது சம் 3 years பேக். ஆனால் இப்போ லோன் வந்து அப்பா என்ன சொல்கிறாரு, அந்த சுப்பிரமணியம் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, இது என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, நான் லோன் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு பேங்க்கில் லோன் கொடுத்துட்டாங்க. லீகல் அட்வொகேட்டும் ஹஸ் கிவன் தி லீகல் ஒப்பீனியன். எஸ், செல்ஃப்-அக்வைர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பத்திரம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டார். இப்போ வந்து என்னாச்சு, இந்த டைட்டிலில் வந்து இப்போ டிஸ்பியூட் ஆனோன்னே இப்போ பேங்கர்ஸ் வந்து இந்த கோர்ட் கேஸை நீ வித்ட்ரா வாங்கிட்டு வா, நான் உனக்கு ஃபர்தர் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி லோனை நிறுத்திட்டான். 67 lakhs ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இவர் இந்த பக்கமும் போக முடியல, அந்த பக்கமும் எப்படியுமே வித்ட்ரா பண்ணவும் முடியல, மற்ற பேங்க்கும் லோன் வாங்க முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் லோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் கூட வரும், கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி வந்து ஜாமீனாக வந்து இப்போ அம்மாவுடைய சொத்தை வந்து பையனுக்கு வந்து கொடுத்துருவான். இது ஹேப்பன் இன் ஒன் ஆஃப் தி ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ். அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், இவன் தான் எங்கள் அம்மான்னு சொல்லிட்டு மேனேஜரை கூப்பிட்டு போய் ஒரு லேடியை காமிச்சிருக்கார். அந்த அந்த சன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அம்மா கிட்டேருந்து பத்திரத்தை சுட்டுட்டார். he has taken the document. அம்மா வந்து வேறு, இவர் போய் காமிச்ச லேடி வந்து வேறு, மேனேஜர் போய் கொடுத்த காமிச்ச லேடி வந்து வேறு. ஆனால் அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, பத்திரத்தை காணோன்னே அந்த அம்மா வந்து யாரோ பேச்சு கட்டிட்டு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நான் ட்ரேசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அந்த அம்மா வாங்கி வச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சன் வந்து பேங்க்கில் லோன் வாங்குறார். யாரோ ஒரு லேடியை வந்து எங்கள் அம்மான்னு சொல்லி போய் காமிக்கிறார். 1.5 years ஆனோன்னா அந்த லோன் வந்து பிகம்ஸ் பேடு. பேங்க்லேருந்து லெட்டர் போகுது, இந்த மாதிரி பத்திரம் வந்து நீ கொடுத்துருக்க, லோன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, நீ கொண்டாந்து பணத்தை கட்டலைன்னா we will go for the சர்ஃபாசி ஆக்ஷன். உடனே அந்த மதர், ஒரிஜினல் மதர், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை இந்த பத்திரம் காணுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் அந்த பத்திரத்தை திருப்பி கொண்டாந்து கொடுன்னு சொல்லி பேங்க்குக்கு லெட்டர் கொடுத்துட்டு காப்பி டு போலீஸ். போலீஸ் வந்து பேங்க்கில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டாரு. பத்திரம் வந்து காணோம், நீ எப்படி கொடுத்த, நான் ட்ரேசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் லோன் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் தேர் இன் தி கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட டியூரிங் த ஆடிட் you get a letter, specific letter from the manager. இதெல்லாம் பாயிண்ட், நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்டில் லெட்டர் ஆத்தரைசேஷன் வாங்கணும், கையெழுத்து கேட்கணும் வந்து you have to go and ask. So is there any case initiated against a bank against the collateral security அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் கொடுத்துட்டு மேனேஜர் வந்து to be on the safer side for your working paper please get it. Sir, yes mother. அம்மா ஜுவல்ஸு, பக்கத்து வீட்டுக்கார ஜுவல்ஸு எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சுட்டு கூட இவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. பட் நாம் வந்து கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியில் வந்து we have to get a letter. இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி நான் சொல்கிறேன். you have to get a letter பிகாஸ் RFAயில் கிளாஸிஃபை பண்ணாமல் நீங்கள் போங்க. இஃப் RFAக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலைன்னா நம்ம we are all liable. Wide variation in the costing of the project, funds coming from other banks to liquidate the outstanding loan amount. திடீர்னு வந்து நீங்கள் வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, திடீர்னு வந்து ஐஓபிலேருந்து லோன் உள்ளே வருது அப்படின்னா எப்படி அந்த பணம் உள்ளே வருது, எதுக்காக அவ்வளோ பணம் உள்ளே வருது? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஒன் ஆஃப் தி EWSன்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் RBI has given the endorsement. So you have to see the credit in the loan account, why the money has come from other banks. So you have to probe. அதே போல் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் வந்துருச்சு, மேனேஜர்ஸ்லாம் என்ன செய்யணும், இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இந்த ஐராக் நாம் சர்க்கிளில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் நாட் தேர். ஐராக் நாம் சர்க்கிளில் தட் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரெகுலரைஸ்ட் நியர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். டிரான்சாக்ஷன் ரெகுலரைஸ்ட் நியர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் ஏன் அந்த பணம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு, எப்படி வந்து அந்த அக்கௌண்ட் NPA விட்டு வெளியே வருது, எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க். Foreign bills outstanding for long time.
you have exported the goods but foreign bills have not have not been realized அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இது ஒரு என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து அவர் நேம் வந்து the client name is தவசி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா, எஸ் discounted the bill has been sent for collection to ஸ்ரீலங்கா. அது ஸ்ரீலங்காவுக்கு தான் அனுப்புகிறாரு. அவர் வந்து ஸ்ரீலங்கா பையரை வந்து இது பண்ணிவிட்டு, நீ சென்னையில் இருக்க ஒரு ஆளை வந்து சொல்லி எனக்கு பணத்தை இங்கே கொடுக்க சொல்லிவிடு அப்படின்ட்டாரு. அப்படின்னா என்ன, கூட்ஸ் பில்லு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி போனது ஸ்ரீலங்காவுக்கு. ஸ்ரீலங்கன் பையர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கார், அவருடைய சென்னையில் இருக்க ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு அவர் பணத்தை வந்து 10 lakhs கொண்டாந்து இந்த தவசிங்கிற குரூப்கிட்ட வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டார். ஆஸ் பர் ரெக்கார்டு பில் அவுட்ஸ்டாண்டிங். சப்போஸ் அந்த 10 லட்ச ரூபா அக்கௌண்ட்டில் வந்திருந்தால் எங்கே வந்திருக்குன்னா, இந்த கன்சர்ன் பேங்க் விச் ஹஸ் டிஸ்கவுண்டட் தி பில்லு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து 0 ஆகிருக்கும். பட் இவருக்கு ஃபண்டு வேணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஹவாலா டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி கேட்குறார். ஸோ பில் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இயர், த மணி ஹேஸ் பின் செட்டில் த்ரூ அதர் சோர்ஸ். ஸோ நம்ம ஆடிட் போகிறோம், எக்ஸ்போர்ட் பில் வந்து 365 days முன்னே, இப்போ வந்து 450 ரீசெண்டாக டியூ டு தட் ட்ரம்ப் ப்ராப்ளம் they have increased the bill collection period to 450. ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐயில் வந்து வைவரே கொடுத்துருக்கான் அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. 450 daysக்கு மேலே பில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. ஏன் இருக்குது? ஸோ ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் இட்ஸ் யுவர் ரோல் டு வெரிஃபை ஆர் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் த ரீசன்ஸ். ஏன் பில் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்குது, வெதர் they have really exported or not, ஓவர் இன்வாய்ஸ்ட் பில்லா அல்லது டியூட்டி ட்ராபேக்காக வந்து they have raised dummy bills or not, everything you have to verify. Tough class in bank guarantee, LC and standby LC. அதாவது எல்சி இஷ்யூ பண்ணும்போது பேங்க் கேரண்டி கொடுக்கும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். இது வந்ததுனா தான் உனக்கு தருவேன், இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து we will not accept the bank, we will not when you invoke the bank guarantee we won't give the payment. அது மாதிரி ரொம்ப டஃப் கிளாஸ் வந்து பேங்க் கேரண்டியில் இருக்கும். நார்மலாக வந்து பேங்கர்ஸ் they issue the bank guarantee with lenient classes. ஸோ இன்வோக் பண்ணும்போது நாங்கள் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்கனாவே that means something is fishy. So this is also one of the EWS identified by RBI. In merchanting trade, import leg is not revealed to the bank. நான் வந்து இம்போர்ட் நம்ம ஃபாரினர்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறான், நம்மகிட்ட வந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது யாருக்கு நீ கூட்ஸ் அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பேங்கர்ஸுக்கு திஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஓன்ட் ப்ரொவைட். என்ன ரீசன்? நான் எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து பேங்க்குக்கு சொல்லலாம், நான் யாருக்கு கூட்ஸ் அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல முடியாது உனக்கு அப்படின்னு சொன்னானாவே தட் மீன்ஸ் அவனுக்கு அந்த கஸ்டமருடைய நேமை வந்து ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு ரெடி இல்லை அப்படின்னாவே அதுக்கு வந்து இந்த பேங்கர்ஸ் தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு லெண்ட் த மணி. பட் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, அந்த இம்போர்ட் பண்ணுறவன் அட்ரஸை கொடுக்கலன்னா he can do any mischief. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைல் இருந்ததுன்னா இட் கேன் பி கால்ட் as EWS. Request from the borrower to postpone the goodwill inspection due to flimsy reasons. It is applicable to the concurrent auditors as well as to the stock auditors. நீங்கள் எப்போயாச்சும் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா, இல்லை no I won't, please do not come today, you come some 3 days after, 4 days after, my MD is not in town. So if the borrowers they are giving any flimsy reasons அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல வந்து something is fishy அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ தேவையில்லாமல் ஒரு இதை போஸ்ட்போன் பண்ணுறான், உங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷனை போஸ்ட்போன் பண்ணுறான் அப்படின்னாவே இட் அமௌண்ட்ஸ் டு EWS. Delay observed in payment of outstanding dues. So this is also another reason. Dues சரியாக பேமெண்ட் பண்ணலனாவே ஏன் டியூஸை வந்து பேமெண்ட் பண்ணலை. So as an auditor you have to inquire. See, as per the balance sheet this is a dues, still the dues have not been paid, and that's why they are saying that you have to get the statutory dues certificate வந்து C8 வந்து வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க. How many of you have issued a statutory dues certificate? No pending in statutory dues. என்ன வேர்டிங்ஸ்? நோ டியூ சர்டிஃபிகேட் இல்லை, நோ டியூ சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்குறான். ஓகே, அவன் அப்படி கேட்கறதில்ல. இப்போ there is no please issue no statutory due certificate. Nil statutory arrears certificate, nil statutory certificate.
எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கா? நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களா? வெரி லாங் பேக். ஓகே, வேறு எப்படி வேர்னிங்ஸ் வரணும்னா, ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ் எதுக்கு வரும்? நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் இன் அவர் ப்ராக்டிஸ் ஏரியா டச் பண்ணுறேன். ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ் எதுக்கு வரும்? பிஎஃப் உங்களுக்கு தெரியுமா? அரியர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா? தெரியாது. முனிசிபாலிட்டியில் வீட்டு வரி கட்டணும்னு தெரியுமா? ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே. நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு த கஸ்டமர் ஹேஸ் காட் நோ ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ் அப்படின்னு லெட்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா தட் மீன்ஸ் நீங்கள் என்டையர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் எல்லா ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸுக்கும் யூ ஆர் கிவிங் க்ளீன். கரெக்டாக? ஸோ நான் எங்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது there is no statutory due under Income Tax Act, under GST. GST கார்டு இருந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டி வெரிஃபை பண்ணி போடுங்க. இன்கம் டேக்ஸ் இருந்தால் இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணுங்க. there is no statutory dues up to the assessment year 23-24. ஏன்னா 24 ஃபைல் பண்ணியிருக்க மாட்டான், 25 ஃபைல் பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஸோ டோன்ட் கிவ் ஸ்வைப்பிங் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூ சர்டிஃபிகேட். எல்லா பேங்க்லையும் அது என்ன சார், ஒரு லெட்டர் 4 லைன் சார் அடிச்சு கொடுங்க சார், ஒரு யூடின் போட்டு கொடுங்க சார். ஏன்னா யூடின் போட்டு கொடுக்குறது ஏதோ ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க. யூடின்னா அவ்வளோ மரியாதை கெட்டு போச்சு. அந்த இது கிடையாது. ஸோ ஒரு யூடின் எடுக்கிறது ஈஸி, சர்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் என்ன சர்டிஃபை பண்ணுறீங்களோ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் இருக்குது. அண்ட் ஆஸ் பர் த லேட்டஸ்ட்டு ஐராக் சர்க்குலர், இப்போ லேட்டஸ்ட் திங் they have given one word to arrive at the drawing power. You have to arrive at the drawing power based on the stock statement. Working capital loan கீழே அவன் கொடுக்குறான். You have to arrive at the drawing power. You have to arrive at the drawing power based on the stock statement. அப்படின்னா டேட்டா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சு? இன்னும் இது பேங்கர்ஸ் நாலேஜ் போல் மேபி ஒமிஷன், என்னுடைய சர்க்குலரில் அது ஒரு ஒமிஷனாக வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் drawing power has to be arrived at based on the stock and debtor figures. ஸ்டாக் லோன் கொடுத்துருப்பான், டெட்டாஸ் லோன் கொடுத்துருப்பான், ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து we have to arrive at the DP, then you have to do it. But a bank shall apply the following principle in respect of working capital accounts sanctioned by them. Drawing power shall be arrived at based on the stock statement which is current. And the stock statement of 3 months, the current they say that you have to consider 3 months stock statement. What happened to the debtors? So this is there in the latest IRAC norm circular. So when you are going through the IRAC norm circular, you can find even bankers can come and say that sir debtorsக்கு drawing power கிடையாது. உங்கள்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணலாம். சப்போஸ் ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி டெட்டார் ஃபைனான்ஸ். அப்போ டெட்டார் ஃபைனான்ஸுக்கு drawing power அரைவ் பண்ண முடியாது. I think it's one of the lacuna I found in that circular. Next one is another audit observation in the LFAR. LFAR ஒரு காலம் வரும். Whether the branch has violated the RBI circular or not. LFARல காலம் இருக்குது. அதில் வந்து அந்த அட்வான்சஸ் காலமில் இதெல்லாம் வரும். That is that's latest IRAC norm circular. But இது வந்து ஆக்சுவலாக 12/11/2021 RBI has already come out with a clarification. Now they have endorsed the same clarification as a specific point. They define the loan into 2 parts. The loan sanctioned on or after 2021. On or after 2021. The sanction letter must contain the due date of the loan. நம்மள ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடும்போது என்ன பண்ணுவான்னா, the working capital limit is valid for a period of 1 year அப்படின்னு மட்டும் போட்டு கொடுப்பான். So that should not be there. They have to clearly mention the sanction letter, the due date of the loan. If the due date is not mentioned in the sanction letter, it is one of the audit observation, audit report. You can comment this point in your report saying that the branch has violated the RBI circular, circular number say 164, you can say. The new IRAC norm circular படி நம்ம violate பண்ணிருக்குன்னு கொடுக்கலாம்.
And another thing, they say that the loan sanctioned before 31/12/21 அப்படி இருந்தால் when they review or renew the loan, they have to give a due date mentioned sanction. So hereafter, all the loan sanction letter must contain the due date of the loan. That is, இந்த சிசி இந்த டேட்டில் ரெனியூ பண்ணணும், டேர்ம் லோன் இந்த பீரியடில் இந்த இஎம்ஐ வந்து கட்டணும், ஹாலிடே பீரியட் வந்து இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் ஹாலிடே பீரியட் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக இட் மஸ்ட் பி தேர். இட் இஸ் கிளியர்லி மென்ஷன் இன் திஸ் சர்க்குலர். ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஆடிட். ஃபைனான்சிங் த யூனிட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த பிரான்ச். எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு பிரான்ச் லோன் கொடுக்கலாம்? For my reading, it is only 30-35 kilometers. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட், அந்த ஏரியாவில் எந்த சர்வீஸ் ஏரியாவில் இருக்கோ அந்த பிரான்ச்சுக்கு போகணுங்கிறாங்க. இந்த கேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் மை கன்கரண்ட் ஆடிட். The concurrent audit in that bank has sanctioned key loan. You know about key loan? That is only they have sanctioned the loan based on the stock. There is no collateral. That is called as key loan. In that key loan, they have sanctioned 5 crores. When we want to go for inspection, we have to inform the borrower because they have to open the godown. He has to come and we have to carry the key. We have to open the godown in the presence of the customer only. So we entered, we have opened. The branch is not in a position to go and monitor the stock every month because the distance is almost 50-55 kilometers away from Salem. Then we went there. I went inside the unit. It is a yarn. It's a yarn against yarn stock. They have given the money. The loan amount is 5 crores. ஸோ யானுடைய ஸ்ட்ரென்த் எத்தனை நாள் அப்படின்னா 6 monthsக்கு மேலே ஒரு யானுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்காது. பியாண்ட் 6 months the quality of the yarn will get deteriorated. So I have gone for the year 2015க்கு நான் ஆடிட் போகிறேன். அங்கே இருக்க ஸ்டாக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், எந்த யான் ஸ்டாக் மேனுஃபேக்சர் ஸ்பின்னிங் மில்லேருந்து வந்தாலும் அதில் இயர் மந்த் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து தட் வில் பி ரிட்டன். அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா 2015 போகும்போது பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து 2003, 2004, 2007 இந்த ஸ்டாக்கை வச்சு லோன் வச்சுருக்கான். அப்படின்னா என்ன? ஸ்டாக் இஸ் தேர், பண்டில் இஸ் தேர், யான் இஸ் தேர், but year of manufacturing is 2003, 4, 7 something. But I have gone for the audit of for the year 2015. That means yarn has got a strength of 6 months only. அப்போ அந்த ஸ்டாக்லாம் என்ன? எல்லாமே டெட் ஸ்டாக். டெட் ஸ்டாக்கை உள்ள குடோனில் வச்சுட்டு இயர்ஸ் அவைல்டு 5 crores. ஸோ இங்கே அட்வைஸ் என்ன, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் எதாவது ஸ்டாக் ஆடிட்டு கீ லோனுக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த அசட்டினுடைய ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அதையும் வந்து பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஆடிட் பண்ணணும். அப்படியே பிளைண்டாக வந்து ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு போக முடியாது. ஸ்டீலுக்கு என்ன ஏஜ்? ஸ்டீல் இன்ஃபினிட். ஸ்டீலுக்கு வந்து துரு பிடிச்சாலும் அந்த ஸ்டீலை வந்து நம்ம எப்போனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். யானுக்கு வந்து இட் இஸ் 6 months. எனி பெரிஷபிள் ஐட்டம் ஆல்மோஸ்ட் 3 days or 4 days அந்த மாதிரி வச்சுலாம் வந்து லோன் வந்து கொடுத்துட்ருக்கா. ஸோ எனி லோன் இந்த மாதிரி கீ லோன் பேஸ்டில் இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். தேர் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த ஸ்டாக் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இட் இஸ் 2003, 2004, 2007 something. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கவுண்ட் த பண்டில். ஸோ நல்லா பெரிய பண்டில், இந்த பில்டிங் மேலே இன்னொரு பில்டிங் அளவுக்கு நல்லா தூக்கி வச்சு அடிக்கிறங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி என்ன பண்ணேன், எல்லா பண்டில் மேலே ஏறினேன். கிட்டு ஏறும்போது ஒரு பாதி தூரம் போனே பொத்துன்னு கீழே விழுந்து கை ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. ஆடிட் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன தான் ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏறி மேலே பண்டிலேருந்து கீழே விழுந்து கை ஃப்ராக்சர்லாம் பண்ணிட்டேன். என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் போலாக இருக்குது, ஒன்றுமே இல்லை, பொத்துட்டு விழுவுது. 5 கோடி ரூபா வந்து கொடுத்துருக்கான். ஸோ எல்லாமே டெட் ஸ்டாக். ஸோ ஐ ரெக்கமெண்டட், ஏன்னா கையில் மாவு கட்டு போட்டுட்டு வந்து தான் ரிப்போர்ட்டே பண்ணுறேன். ஸோ வி ஹேவ் டு ரீகால் த லோன். ஸோ அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சொல்கிறேன். ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஓவர் எந்தூசிஸ்டாக போய் நம்ம ஹெல்த்தை பாதிப்பும் கெடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். ஸோ ஹியர் த பிரான்ச் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மானிட்டர் த யூனிட். ஆஃப்டர் 1 week, எஸ் சார்.
நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவன் கொடுத்தது சொல்லிட்டு உங்கள் வேல்யூ நீங்கள் யூனியனுக்கு எதுக்கு நீங்கள் இல்லை சர்டிஃபை பண்ணுறீங்க? அப்போ 0. அவன் இன்னொரு ஆடிட் இருந்து கையெழுத்து வாங்கிடுவான். நீங்கள் 0 போட்டது அதையும் வாங்கிட்டு வேறு ஆடிட் இருந்து வாங்கிடுவான். அடுத்து இது என்னாச்சுன்னா ஒரு 5 days கழித்து அந்த பக்கம் பஸ்ஸில் போகும்போது பார்த்தோங்க, நம்மளாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேலம் கள்ளக்குறிச்சி போகிறேன், இது வந்து ஆத்தூர் பக்கத்தில் யூனிட் இருக்குது, திரும்பி நம்ம போன யூனிட் தானே இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன். அங்கே பார்த்தோம்னா சின்ன போர்டாக இருக்குது. போர்டு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் லோன் கொடுத்துருக்கான். நான் போகும்போது கூட்ஸ் ஹைபாத்திகேட்டட் டு டிஎம்பி அப்படின்னு பெரிய போர்டாக இருக்குது. அங்கே பார்த்தோம்னா திடீர்னு சின்ன போர்டாக இருக்குது. ஏன்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே இமீடியட்டாக இறங்கி என்ன போர்டுன்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்கு அங்கே போய் பார்த்தோம்னா கூட்ஸ் ஆர் ஹைபாத்திகேட்டட் டு கேவிபின்னு வருது. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா கூட்ஸ் லோன் பாரோயர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 50 கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குது. சப்போஸ் 2 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர்னால் மேனேஜர் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ யூனிட்டை போய் பார்க்கலாம். 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது என்னன்னு தெரியாது. சரி, இமீடியட்டாக இறங்கி அதை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். ஏன்னா நான் போகும்போது அந்த கூட்ஸ் ஹைபாத்திகேட்டட் டு கேவிபிங்கிறது போர்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். என்னென்னா அன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு மேலே கேவிபி மேனேஜர் அந்த ஸ்டாக் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வராங்க. ஸோ ஒரே கூட்ஸை வச்சு 2 பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கான். ஆனால் அன்செக்யூர்ட் தானே. அப்புறம் மெதுவாக இறங்கி அப்படியே அந்த பில்டிங்கை வந்து வெளியே சுற்றி பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் வந்து கூட்ஸ் ஹைபாத்திகேட்டட் டு கேவிபி, இந்த பக்கம் எல்லாமே பண்டில்லாம் அடுக்கியிருக்கான். அதாவது இந்த பக்கம் டோர் தெரியாத மாதிரி அடுக்கியிருக்கான். நான் அப்படியே மெதுவாக சுற்றி பார்த்தோன்னா பின்னாடி ஒரு டோர் இருக்குது அந்த குடோனுக்கு. அந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து கேவிபிக்கு, இந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து டிஎம்பிக்கு. ஸோ கூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன், சால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். when you go for inspection please see அந்த குடோனுக்கு எத்தனை என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது, அந்த கதவு பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஸ்டாக் நடுக்கியிருக்கானுங்களா. ஏன்னா இப்போ ஒரு இரும்பை கொண்டாந்து நிறுத்தி வச்சுட்டான், இப்போ இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும், இந்த இதுக்கு வந்து இங்கே என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை போய் எடுத்து அதில் வந்து அவன் எப்படி இன்னும் மாட்டினாங்க அப்படின்னா அந்த பில்டிங்க்கு ஒயிட் வாஷ் பண்ணியிருக்கான். டிஎம்பி போர்டு இருக்கும்போது ஒயிட் வாஷ் பண்ணிட்டான். இப்போ இந்த போர்டை எடுத்து கேவி போர்டை வைக்கிறான். அந்த போர்டு சின்ன போர்டு, அந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ண இடத்துல பிளாங்காக இருக்குது. ஸோ 2 மேனேஜரையும் கூப்பிட்டு ப்ரூவ் பண்ணி அந்த லோனை ரீகால் பண்ண வச்சோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இடபிள்யூஎஸ் இண்டிகேஷன் கிவன் பை தி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. Claim not acknowledged as debt high, that is contingent liabilities வந்து the higher இருக்குது, but they are not considering at the time of loan transactions. So contingent liability இருக்குது, அந்த லிஸ்டெல்லாம் வந்து நம்ம we have to get, and even we can get a letter from the manager, sir இவங்களுக்கு எந்த contingent liability இல்லை. contingent liability எங்கேருந்து எடுக்கலாம்னா பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து if the company is being audited then we can get the contingent liability. But what about the firm? Limited company ki chartered accountant is signing, this is the contingent liability. But what about the firm? Audit fees contingent liability இல்லை சார், எல்லாம் அது தெரியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் எ லெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இடபிள்யூஎஸ் இண்டிகேட்டட் பை தி ஆர்பிஐ. frequent invocation of bank guarantee and devolvement of LC. ஸோ ஒரு பேங்க் கேரண்டி கொடுத்துட்றான். பேங்க் கேரண்டியில் எத்தனை டைப் ஆஃப் கேரண்டி இருக்குது? பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி அண்டு ஃபைனான்ஷியல் கேரண்டி. ஃபைனான்ஷியல் கேரண்டி இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தி ஃபைனான்ஸ். இந்த பணம் இந்த டேட்டில் கட்டலைன்னா we are ready to give, that's a bank finance guarantee. Performance guarantee is the guarantee given by the bank to against the performance. இந்த 1 yearல இந்த கான்ட்ராக்ட் முடிக்கலைன்னா we will make the reimbursement. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக, தட் இஸ் பெனிஃபிஷரி இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இன்வோக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா that means the borrower is not a good customer. So this is also another EWS. Funding of the interest by sanctioning additional facilities. So as per the IRAC norms, the loan amount credited into the account, it has to come out of what? Genuine source. They are using the word genuine source. Genuine sourceல இருந்து தான் வரணும். இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீஸ் ஆகலைன்னு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா they have given additional loan to regularize the NPA. So if any interest is regularized based on the additional facilities, then that is also another EWS. ஏன்னா ஒரு லோனை கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டுறான் அப்படின்னா அந்த யூனிட் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் யூனிட்னு அர்த்தம்.
சார் எவர்கிரீன். ஒரு லோனை கொடுத்து இன்னொரு லோன் நம்ம எவர்கிரீனாக கூட உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும். பச்சையாகவே பேசுகிறேன். ஒரு கடனை கொடுத்து வட்டியை கட்டுறான் அப்படின்னா அந்த யூனிட் வந்து உருப்படாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கிளியர் இண்டிகேஷன் திஸ் அக்கௌண்ட் மே be a failure one, or there may be some fund diversion, or sometimes the unit will not, maybe it is not in a position to function. So அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன்ஸ்லாம் இருக்கணும். சேம் collateral charged to number of lenders, multiple banking, consortium loans, private loans. ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் மல்டிபிள் பேங்கிங்கில் வாங்கலாம். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்து சொல்லி தரப்போகிறேன். இது திஸ் யூ கேன் ஃபாலோ இன் யுவர் ப்ராக்டிஸ். How to get loan from 4 banks based on, how to get loan from 5 banks based on only one document. I am going to teach you. எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கா? See, father has availed a land. Now it is this years this is not possible, but this I found out some 10 years back. The father has availed a loan from a bank to the tune of 50 lakhs based on the survey number 54. 54ங்கிற ஒரு சர்வே நம்பரை வச்சுட்டு ஃபாதர் வந்து 50 லட்சம் வாங்கிட்டார். ஆஃப்டர் 6 months என்ன செய்கிறாருன்னா, அந்த சர்வே நம்பர் 54 அவருக்கு 4 பசங்க, அது 4ஆக பிரிக்கிறார். 4ஆக பிரித்து 54/1 ஒரு சன்னுக்கும், 2 ஒரு சன்னுக்கும், 3 ஒரு சன்னுக்கும், 4 ஒரு சன்னுக்கும் தான செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறார். தான செட்டில்மெண்ட்டில் ஒரு வேர்டிங்ஸ் என்ன வருதுன்னா, as I am having some other property, I have not handed over the original document to you அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து தான செட்டில்மெண்ட்டில் வரும். நீங்கள் நார்மலாக வந்து இன்னும் என்ன சொல்கிறது, ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸில் தே வில் நாட் சேங்ஷன் லோன் அகேன்ஸ்ட் தி பார்ட்டிஷன் டீட். கொலாட்ரலாக வச்சுட்டு கொடுக்க மாட்டான். அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தால் நிறைய தரவாக என்கொயரி பண்ணுவான். அண்ட் பர்டிகுலர்லி கிஃப்ட் செட்டில்மெண்ட் டீடாக இருந்தாலும் தரவாக என்கொயரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இவன் என்ன பண்ணால் 4 சன்னுக்கு 4 பத்திரமாக கொடுத்துட்டான். ஒவ்வொரு சன்னுக்கு என்ன இருந்தால், எனக்கு வேறு சொத்துக்கள் இருப்பதால் உனக்கு ஒரிஜினல் பத்திரத்தை கொடுக்கலன்னு. ஒரே சர்வே நம்பர் 54 என்ன பண்ணியிருக்கான், 54/1, 2, 3, 4ன்னு பண்ணிட்டான். இந்த 4 பேர் 4 பேங்க்குக்கு போகிறாங்க லோனுக்கு. அந்த பேங்க்குக்கு லோன் போகும்போது என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு போடுறான் அப்படின்னா, 54/1க்கு தான் என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் போடுறான். அட்வொகேட் என்ன சொல்கிறாரு, 54/1ல் there is no EM, எந்த வித மார்க்கேஜ் இல்லைங்கிறது. he has given the clean report. 1, 2, 3, 4 4 பேர் 4 பேங்க்கில் போய் வாங்கிட்டான். அப்பாக்காரர் ஒரு இதில் இருக்குது. அவங்க எங்கே வந்து மாட்டினதான், அந்த 54/3 போகும்போது அதுக்கு வந்து நான் ஆடிட் போகிறேன். ஆடிட் போகும்போது தான செட்டில்மெண்ட்டும் போது பேரண்ட் டீடை பார்க்குறேன். பேரண்ட் டீடில் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து 4 acres ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆனால் இவருக்கு கொடுத்துருக்கிறது 1 acre. ஏன் 4 acres இருக்குது, அப்போ 1 acreனால் அந்த மீதி இருக்க 3 acre எங்கே போச்சு? அந்த பேரண்ட் டீடு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது அந்த கிராமத்தில் தான் பேசுகிறாங்க. அவன் அந்த ஆள் வந்து என்ன சொல்கிறார், சார் அந்த ஒரிஜினல் பத்திரத்தை வச்சு எங்கள் அப்பா லோன் வாங்கிட்டார் சார் வேறு பேங்க்கில். எஸ் அக்செப்டட். தட் மீன்ஸ் ஒரே பத்திரத்தை வச்சு 5 பேங்க்கில் அவங்க லோன் வாங்கியிருக்காங்க. நல்ல வேலை அவருக்கு 4 பசங்க தான் 4ஆக உடச்சுட்டார். ஸோ அட்வைஸ் ஹியர் இஸ், இஃப் எனி லோன் இஸ் சாங்ஷன்ட் அகேன்ஸ்ட் தி கிஃப்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆர் பார்ட்டிஷன் டீட், ப்ளீஸ் வெரிஃபை தி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட். பேரண்ட் டீட் எங்கே இருக்குங்கிற கேள்வியை நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு யூ கேன் கண்டினியூ த ஆடிட். Concealment of vital documents, police non-traceability certificate, DLB, guarantor document by mother. This I already explained. DLB na theriyu person, they know what is the expansion of DLB. Okay, that is also one bank. அவன் இது வந்து அம்மா வந்து வேற ஒரு அம்மாவை காமிச்சு லோன் வாங்கினாங்கல்ல, அந்த கேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ரெண்ட் ஆர் அசோசியேட் கம்பெனிஸ் பை இன்வெஸ்டிங் borrowed மணி. ஸோ borrow மணியை வச்சுட்டு புதுசாக ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறா. அதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு இது என்யூஸ் வந்து சரியாக வரலைன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ another EWS. ஸோ EWS மெயினாக என்னென்னா, RBI circular says if there is any fund diversion that amounts to fraud. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த பணத்தை வச்சு ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் லோன் வாங்கினதை வச்சு வேறு ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறார் அப்படின்னாவே இட்ஸ் அ டைவர்ஷன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ another EWS. Reduction in the state of the promoter or director. திடீர்னு வந்து ப்ரொமோட்டரு டைரக்டரு அவங்கெல்லாம் ஷேர்ஸை வந்து லிக்விடேட் பண்ணுறாங்க, ஷேர் வேல்யூ குறையுது. ஏன் வந்து கம்பெனியை ப்ரொமோட்டர் வந்து ஏன் அவருடைய ஷேர்ஸ்லாம் லிக்விடேட் பண்ணுறாங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி EWS. ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா, அந்த மாதிரி இஃப் தட் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் we have to verify the accounts very carefully. Resignation of the
KMP, that is key management personnel, and frequent change in the management. Why the director has resigned? Suppose if that is there, then you have to probe. ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணியிருக்கா, அதை வந்து நம்ம வந்து கேட்டே ஆகணும். அது இல்லாமல் நம்ம பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் வேறு ஒரு பேங்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறாரு அல்லது வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறாருன்னா, இஃப் தட் இஸ் அ ரீசன் ஓகே. பட் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வேறு அப்ரப்டாக போகிறார் அப்படின்னாவே யூ ஹேவ் டு see it. And frequent change in the management is also another indication of EWS. Substantial increase in unbilled revenue year after year. ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, ஆனால் எந்த ரெவன்யூக்கும் பில் போடல அப்படின்னா நம்பர் 2 பிஸ்னஸ். ஸோ நார்மலாக பேங்க்குடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா, இட் ஹேஸ் டு பி ரூட்டட் த்ரூ த அக்கௌண்ட். இட் ஹேஸ் டு பி ரூட்டட் த்ரூ த அக்கௌண்ட். அப்படி வரும்போது வந்து சேல்ஸ் வந்து 5 கோடி இருக்குது, வெறும் அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்து 2 கோடி தான் வந்திருக்குன்னா அப்போ 3 கோடி ரூபா கேஷாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். இன்னொன்று வந்து சேல்ஸ் 5 கோடி, அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கிரெடிட் ஆட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா 7 crores வரும். தட் மீன்ஸ் நம்பர் 2 அமௌண்ட் வந்து உள்ளே வந்திருக்கும். ஸோ நம்மளாக கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எல்லோரும் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவோன்னா, நம்பர் 1 டீல் பண்ணுங்கள், நம்பர் 2 டீல் பண்ணுங்கள். உல்ட்டா பண்ணோம்னா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ another EWS. Large number of transactions with interconnected companies and a large outstanding from such companies. ஸோ கம்பெனிக்கு வந்து ஃபண்டை மாற்றி விட்டு இங்கே பேசாமல் உட்காந்துட்ருப்பான், அங்கே வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்டை மாற்றிட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் அந்த பணமும் வந்து நம்ம இதுக்கு உள்ளே வராது, அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வராது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபார் திஸ் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் தி அக்கௌண்ட் பாரோயுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வி ஹேவ் டு வெரிஃபை. Significant movement in inventory disproportionately higher than the growth in turnover. ராணிப்பேட் கேஸ், இவங்க இதுலேயே அதே தான் இருக்குது. இவங்க வந்து அதாவது ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், குடோனுக்கு ஸ்டாக்கை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ப்ரொடக்ஷனும் ஆகிடுச்சு, ஆனால் பில்லிங் வந்து கம்மியாகுது, ஆனால் ஸ்டாக் அங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்பர் 2ல் டிரான்சாக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை என்ன அக்கௌண்ட்டு வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து வெளியே ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஸ்டாக் வந்திருக்கணும், அந்தளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக டெஸ்பேச் ஆகிருக்கணும். பட் டெஸ்பேச் ஆனது கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் ஒரிஜினலாக அந்த ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் தி இண்டிகேஷன் EWSல. தட் மீன்ஸ் சம் நம்பர் 2 பிஸ்னஸ் இஸ் பீயிங் கேரிட் அவுட். Significant in movement in receivables disproportionately higher than the growth in turnover. This I already discussed. Compare the debtors with the sales, compare the creditor with the purchases. Disproportionate increase in current asset. Balance sheet திடீர்னு வந்து கரண்ட் அசட் ஏறுது அப்படின்னா எங்கேருந்து வருது? ஸோ பணம் வந்து எங்கேருந்து கொண்டு வராங்க? ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அனலைஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து வெறும் 2 கோடி தான் இருக்குது, இந்த வருஷம் வந்து 10 கோடி ரூபா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தால் அந்த 8 கோடி ரூபா பணம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு? ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் வெரிஃபை தி source. As an auditor, can we have the right to question the source of the borrower? Question பண்ணலாமா? ரைட்ஸ் இருக்கா? You are the auditor for the bank. Suddenly there is an increase in current asset. Can we question the source of the current asset? Question பண்ணலாமா, ரிப்போர்ட் பண்ணலாமா, அல்லது வெறும் அப்சர்வ் பண்ணலாமா? ஸோ வெரி சேஃப் என்னென்னா நம்ம அப்சர்வேஷனை ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருங்க. அவன் மேனேஜர் வந்து இல்லை சார் இதெல்லாம் ஏன் சார் கொடுக்குறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க, அதை பற்றி கவலை இல்லை. அவர் ரோல் இஸ் டு ரிப்போர்ட் வாட் எவர் யுவர் வெதர் இட் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆல்சோ டு பி ஆன் த சேஃபர் சைட், யூ ரிப்போர்ட் இட். Significant increase in working capital borrowing as a percentage of turnover. டர்னோவருக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கும் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் 5 crores அப்படின்னா டர்னோவர் எவ்வளோ மினிமம் இருக்கணும்? நாயக் கமிட்டி ரிப்போர்ட் படி இன்ட்டு 5 times. 5 crores அப்படின்னா the turnover should be for that year is 25 crores. That is நாயக் கமிட்டி ரிப்போர்ட். The turnover is working capital loan is 5 crores. The turnover is 3 crores. அப்படின்னா it is not whereas funds have not been utilized properly or some fund diversions we can notice. Critical issues highlighted in the stock audit report. So whenever we are going for the statutory audit, please go through all the audits
conducted by the branch. ஸ்டாக் ஆடிட்னா ஸ்டாக் ஆடிட் எடுத்து லைன் பை லைன் பாருங்க. கன்கரண்ட் ஆடிட்னா கூட கன்கரண்ட் ஆடிட்டில் ஹைலைட்டட் அதில் வந்து இப்போ நார்மலாக இப்போ கன்கரண்ட் ஆடிட் நீங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபைடு வந்து அங்கே வராது. அன்ரெக்டிஃபைட் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் கன்கரண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் இப்போ வருது. கரெக்டாக? யார் கன்கரண்ட் ஆடிட்டில் இப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறீங்கன்னா அன்ரெக்டிஃபைட் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் வரும். மேனேஜர்ஸ் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க, எப்படி ரிப்ளை கொடுப்பாங்கன்னா சின்ஸ் ரெக்டிஃபைன்னு போட்டு முடிச்சுருவாங்க. அங்கே ரெக்டிஃபையே ஆகிருக்காது. இப்போது ஈவன் ஒரு கன்கரண்ட் ஆடிட்டில் எங்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஐ அப்சர்வ் தி டிஃபெக்ட் இன் தி மந்த் ஆஃப் ஜூலை 2024. ஜூலை 24 வந்து ஜூலை 20 டிசம்பர் 25 அந்த ரீஜனல் ஹெட் ஆஃபீஸர் தான் எனக்கு சொல்கிறாங்க, சார் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் அந்த ஆடிட் கமெண்ட் எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல, யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் கமெண்ட் டு டிசம்பர் 24 அப்படிங்கிறாங்க. ஓ மேலே ரிப்போர்ட் பண்ணுறதோடு முடிச்சிச்சு, வேண்டானா அவன் டெஃபர் பண்ணிக்கிட்டோம். The transaction took place in the month of July 24. அதை டிசம்பர் 24 கொடுக்க சொல்லி சொல்கிறான். And also my sincere request to the fellow members, don't yield to any kind of pressure given by anyone. அது வந்து ஈல்டே மட்டும் ஆகிடாதீங்க. ஏன்னா யூ ஹேவ் டு சேவ் யுவர் சர்டிஃபிகேட், யூ ஹேவ் டு சேவ் யுவர் ஸ்கின். என்ன ப்ரெஷர்னாலும் நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன ஆடிட் வராதும்பாங்க, வராமல் போட்டோம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. பட் suppose if there is any fraud or any irregularities, then you will be caught. And even now recently RBI has already issued notices to the chartered accountants. Why you are not classified the NPA correctly? அதாவது நான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆர் ராங் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் NPA, you will get notice from RBI. நான் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரெஷரில் என்ன செய்யணும், சரி போ விட்டுட்டு போ. ராங் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன ஆகும்? ராங் கிளாஸிஃபிகேஷனா என்பிஏ சப்ஸ்டாண்டர்டை நீ கொண்டாந்து அதாவது D1 நீ கொண்டாந்து சப்ஸ்டாண்டர்டாக போடுவோம், அந்த மாதிரி வர்றதுக்கும் வந்து வரும். ஸோ ராங் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர் நான் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்பிஏ யூ வில் கெட் நோட்டீஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ. எனக்கு இது கன்சல்டேஷனுக்கே வந்து ஒரு 42 CA இருந்து என்னை கன்சல்ட் பண்ண வந்திருக்கான். சார் இதுலேருந்து எப்படியா வெளியே வரணும், என்ன சார் ரிப்ளை கொடுங்கன்னு. So then only I realized, okay, this is also another professional opportunity available to the chartered accountants, those who are well versed in bank audit. இந்த மாதிரி நோட்டீஸுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சான்ஸாக வந்துருக்கு. ஸோ என்பிஏன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா என்பிஏவை ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அது பண்ணாமல் வந்து விட்டுறாதீங்க. அதே போல் ஸ்டாக் ஆடிட்டில் என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்தோ எல்லாமே வந்து யூ அப்சர்வ் and you can report saying that yes, these comments have not been rectified by the branch. That is, when the project is implemented, that means some fund diversion is there. Increase in fixed asset without corresponding increase in turnover. Increase in borrowing despite huge cash and cash equivalents in the borrower's balance sheet. Borrower balance sheetல cash on hand வந்து 50 lakhs இருக்குது. திடீர்னு வந்து ஒவ்வொரு 50 lakhs cash on இருக்கும்போது கூட பேங்க்கில் போய் பணம் வந்து எடுக்கிறான். எவ்வளோ? 50,000 எடுக்கிறான். 50 லட்சம் அவன் கையில் இருக்க, ஏன் போய் 50,000 எடுக்கிறேன்? So that means the money which is shown in the balance sheet ஆக்சுவலாக கேஷ் இல்லை, வேறு எங்கேயோ ஃபண்ட் டைவர்ஷன் ஆகி போய் லாக் ஆகிருக்கு. அப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஏன் 50,000 எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ another EWS. ஸோ when you verify the balance sheet you have to see the cash balance. அதுவும் வந்து that is another advice given by the RBI. Liabilities appearing on the ROC search report not reported by the borrower in its annual report. That is, bank loan is not covered. ROC charges எப்போ க்ரியேஷன் ஆகும்? பேங்க் லோனு தான். ஸோ பேங்க் லோனில் வரும்போது ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் வந்து அந்த பேங்க் லோனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். கொடுக்கல அப்படின்னாவே இட் இஸ் ஆல்சோ another indication that there is no transparent transaction that is being reported. ஏன் வந்து பேங்க்குடைய transaction ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் கொடுக்கல? That is, annual report goes to the whom? Shareholders. ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஏன் நீ வந்து கன்சில் பண்ணுற? ஈவன் ஃபைனான்ஷியல் பர்சன்ஸ்க்கு ஏன் போய் கன்சில் பண்ணுற? ஸோ வித் தட் இன்டென்ஷன் யூ ஹேவ் டு டூ தி RFA,
or EWS. Then substantial related party transactions. Then material discrepancies in the report. That is incorrect valuation of asset liabilities, wrong classification of expenses or errors, misleading disclosures. And actually, whenever we are going doing the audit, you have to read the annual report also. அதில் ஏதாச்சும் குவாலிஃபிகேஷன் வந்திருக்கா எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். பட் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டில் இது வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஒன்லி 4 days or 5 days. ஸோ அவ்வளோ டேஸில் போய் அதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது முடியாது. பட் ஒரு கட் ஆஃப் வந்து வச்சுக்கணும். ஸோ பிக் பாரோயர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு சே மோர் தேன் 1 crore or 2 crores இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கு லோன் கொடுத்தாங்கன்னா வி ஹேவ் டு see the annual report. அதில் ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்கா பேஸ்ட் ஆன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் ரிப்போர்ட். Then significant inconsistencies with the annual report, that is mismatch between the statement. So cash on hand வந்து ஒரு மாதிரி காமிச்சிருக்கும், இன்னொரு இடத்துல cash on hand வேறு ஃபிகர் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வந்ததுனாவே that means the account transaction is not correct. Poor disclosure of materiality adverse information and no qualification by the statutory auditor. So adverse information இருக்குது, but statutory auditor has given a clean report. Frequent change in the accounting period or accounting policies. Then frequent request for general purpose loan. ஸோ பேங்க்கில் நார்மலாக போனோம்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான், சார் எனக்கு லோன் வேணும். ஸோ நீ வந்து ஆக்சுவலாக பேங்க் ஃபைல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ரிக்வஸ்ட் ஐ வாண்ட் 5 crores, ஐ வாண்ட் 3 crores கொடுத்துருப்பான். தட் மீன்ஸ் அண்டர் ஃபைனான்சிங் ஆர் ஓவர் ஃபைனான்சிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அண்டர் ஃபைனான்சிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி டேஞ்சர், ஓவர் ஃபைனான்சிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி டேஞ்சர். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அன் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பேங்க் டு அனதர். ஸோ ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு எத்தனை நாளைக்குள்ளே டேக் ஓவர் பண்ணலாம்? திஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஐம் டெல்லிங். இன்றைக்கி ஒரு பேங்க்கில் லோன் வாங்கிட்டோம், இந்த பேங்க்லேருந்து இவன் இன்னொரு 5 crores வேணுங்கிறான், இந்த மேனேஜர் முடியலைன்னா இவன் என்ன பண்ணுவான், நம்மளை அப்ரோச் பண்ணுவான், சார் கொஞ்சம் வேறு பேங்க் போகணும், கொஞ்சம் டேக் ஓவர் பண்ணி கொடுங்க அப்படிமா. எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம்? ஒரு பேங்க் லோன்லேருந்து இன்னொரு பேங்க் போகிறதுக்கு எத்தனை நாள்? RBI has come out with இன்டைரக்டாக அது வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இன்னொரு பேங்க் டேக் ஓவர் பண்ண முடியாது. இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட். ஸோ ஒரு பேங்க் டேக் ஓவர் ஆகி வருது, நீங்கள் ஆடிட் போகிறீங்க, அந்த பிரான்ச்சில் வந்து வேறு ஒரு பேங்க்கில் இந்த லோன் நீங்கள் டேக் ஓவர் ஆகி வருது அப்படின்னா எத்தனை நாளைக்குள்ளே அந்த லோன் ப்ரீவியஸ் லோன் சேங்ஷன் ஆகிருக்கு, தட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு see and that point you have to observe in your report. Frequent ad hoc sanctions. As per this RBI latest IRAC norm circular, ad hoc sanction is restricted to a period of 3 months in a year. ஒரு வருஷத்துக்கு 3 மாதம் மட்டும்தான் ad hoc sanction கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் இந்த இதை வந்து கொடுத்துருக்கான். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 3 மாதம் பணத்தை கட்டிட்டு அடுத்த 2 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இன்னொரு ad hoc கொடுங்கம்மா. ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பட் அதில் ஒரு லூப் ஹோல் கொடுத்துருக்கான். இஃப் த பேங்க் ஃபைன்ஸ் if it is a reasonable cost, they can give the ad hoc. But clearly they say that ad hoc loans have to be given only for a period of 3 months in a year. So frequent ad hoc sanction ஒரு பார்ட்டி வந்து கேட்குறான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த பார்ட்டி வந்து இங்கேயும் போய் மாட்டிகிட்டு இருக்கான் ஃபைனான்ஷியலி அப்படின்னு அர்த்தம். Then not routing the sale process through the bank. So sales ஃபுல்லாக வந்து பணத்தை அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வரல அப்படின்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா, go to the trading account of the borrower. What is the total sales? All the sales should be routed through the account. Suppose sales வந்து 10 crores இருக்குது, அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வெறும் 2 கோடி தான் வந்திருக்குன்னா அந்த 8 கோடி ரூபா இந்த பேங்க்குள்ளே வரல, வேறு பேங்க்கில் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் இது என்னென்னா 5 crores வரைக்கும் எத்தனை பேங்க்கில் வேணுமோ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இஃப் த லிமிட் கிராஸ் 5 crores, எந்த பேங்க்கில் ஃபஸ்ட்டு லோன் அந்த 5 கோடி கொடுக்குறான்னா அந்த பேங்க்கில் மட்டும்தான் நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். இங்கே யூ ஹேவ் டு கம்பேர் தி டோட்டல் சேல்ஸ் and credit summation in the loan account. You compare, suppose 10 crores sales as per the trading account and 2 crores as per the statement na, and the 8 crores பணம் எங்கே போயிடுச்சு, கேஷாக வந்திருக்கா அல்லது வேறு பேங்க்கில் கொண்டு போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கானா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் EWS. LC issued for local trade and related party transactions. Huge value of RTGS payment to unrelated parties. நம்ம கன்கரண்ட் ஆடிட் போகிறோம் சார், எத்தனை பேர் வந்து இந்த RTGS யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோமா? இவன் வந்து இவனுடைய சப்ளையருக்கு இவன் RTGS கொடுக்கலாம். ராமசாமி, கந்தசாமி, குப்புசாமி நிறைய பேருக்கு பணம் இங்கேருந்து போயிட்டுருக்கும். இப்போ ஆக்சுவலாக ஈவன் ஒரு பேங்க் இங்கே நான் சேலத்தில் நான் கன்கரண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
அந்த பார்ட்டியுடைய அட்ரஸ் வந்து ஹீஸ் இன் வாரணாசி. வாரணாசியில், அதாவது இப்போ எனிவேர் பேங்கிங் தானே, வாரணாசி செக்கை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு இங்கே ராமகிருஷ்ணா ரோடு சேலம் பிரான்ச்சில் இருக்கிற ஒரு பேங்க்லேருந்து அந்த பணத்தை கல்கட்டாக்கு அனுப்புகிறான். ஏன் வாரணாசியில் இருக்கிற பார்ட்டி ஆர்கே ராமகிருஷ்ணா ரோட்டில் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு அது கல்கட்டாக்கு அனுப்புகிறான்னு கொஷின் பண்ணால் எல்லாமே வந்து பிளாக் மணி டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஆர்டிஜிஎஸ் யாராவது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் வெரிஃபை அந்த பெனிஃபிஷியரி யார், அவன் வெதர் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பார்ட்டி. சப்போஸ் 50,000 20,000 ஒன்றும் நமக்கு தெரியாது. இங்கே எல்லாமே வந்து 40 லட்சம் 50 லட்சம் 60 லட்சம் கொண்டு ஃபண்டை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் ரீசன். ஹெவி கேஷ் விட்ராயல் இந்த லோன் அக்கௌண்ட் வந்து ஹெவியாக கேஷ் விட்ரா பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் திங். பணம் எங்கே போகுது, வேறு ஏதாச்சும் நார்மலாக எங்கே போவோம் அப்படின்னா ஒரு சில சமயம் பொலிட்டிக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக கூட போகும். லோன் வாங்கி ஒரு சில பார்ட்டிஸ் வந்து நான் பொலிட்டிக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன். அண்ட் நான் சப்மிஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் பில்ஸ், டேர்ம் லோன் சாங்ஷன்டு பில்லு வந்து கொண்டாந்து பார்ட்டி கொடுக்கல அப்படின்னா, ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இண்டிகேஷன் ஃபண்ட் மே பி டைவர்ட்டட். அண்ட் த லிஸ்ட் ஆஃப் EWS, early warning signal, which is a basis for red flag account, the list goes on. Any doubts, sir? Any doubt? You can, but I have got another 78 slides. Depth, இதில் வந்து இன்னும் again I have gone in depth, but என்னுடைய இது என்னென்னா just I have highlighted the subject. This is also another very important area in our audit. So kindly remember one word, if any fraud is undetected. அப்போ ஃப்ராடுன்னு வர்றதுக்கு எங்கே பேசிஸ் வரணும்னா இடபிள்யூஎஸ்லேருந்து தான் அந்த ஃப்ராடே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இடபிள்யூஎஸ் நீ கரெக்டாக பிடிச்சிட்டீங்கன்னாவே அங்கே அடுத்தது வர்றது வந்து உங்களுக்கு எது வரும், ரெட் ஃப்ளாக்னு வந்துடும். ரெட் ஃப்ளாகில் இஃப் த ஃபாரன்சிக் ஆடிட்டர் சேஸ் எஸ் இட் இஸ் எ ஃப்ராட் அப்படின்னா தென் ஃப்ராட் கம்ஸ் இன் டு த பிக்சர். Suppose if the red flag says no, it is not a fraud, now then auditors are safe because it is not a fraud. So this year, not this year, last year, from the year 2020 when they introduced revised LFAR, they are given importance for the red flag account. So the red flag concept I just explained. If you have got any doubt you can ask, otherwise we'll stop the presentation. ஓனர்ஷிப்னா யாருது ஓனர்ஷிப்? டைட்டில் த குட்ஸ் பில்ஸை வச்சு தான் எடுக்கணும். நீங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. நீங்கள் அவங்க கொடுக்குற வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். அந்த இடத்துல ஸ்டாக்கே அவனது இல்லைங்கும்போது யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் ஸ்டாக் இருக்குது. அவன் ஓனர்ஷிப் அவன் ப்ரூவ் பண்ணும்ல. பக்கத்து குடோன்லேருந்து கூட கொண்டாந்து வைக்கலாம்ல. பக்கத்து பார்ட்டி நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறதுக்காக பக்கத்து கடையிலேருந்து கூட கொண்டாந்து வைக்கலாம். So for that there should be substanding purchase invoice. அப்போ அவனுடைய ஸ்டாக் இல்லை நீங்கள் போட்டு யூ சர்டிஃபை தட் ஆஸ் பர் த பார்ட்டி திஸ் இஸ் அ வேல்யூவேஷன் அக்கார்டிங் டு மை ஆடிட் மை அப்சர்வேஷன் த வேல்யூ ஆஃப் தி ஸ்டாக் இஸ் 0. ஸோ யூ அப்சர்வ். நெக்ஸ்ட் இயர் ஆடிட் உங்களுக்கு வராது, ஃபீஸே வராது சார், அதுக்கு மேலே வேணும். ஓகே, தட் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. What we are going and we are whatever finding you have to report it. Where so there are some another 78 slides are there, but I have highlighted very important points. And the thing is EWS, how to identify. It is you, it is your mind, it is your approach, it is your view. By that you can EWS ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணலாம். இப்போ என்னுடைய கேஸில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஒசூரில் கொடுத்த கேஸில் வந்து ஏன் மேனேஜர் ரிசைன் பண்ணார். ஸோ 18 பிகம்ஸ் 36, 36 பிகம்ஸ் 72, 72 பிகம்ஸ் 144. எப்படி இது போச்சு? சரி, அந்த பேங்க்லலாம் ஆக்சுவலாக ஐ பர்சனலி வெண்ட் தேர் அண்ட் காட் தி ரெக்கார்ட். அவன் கேட்டோன்னு கொடுத்துட்டாங்க. மேனேஜர் கூட்டிகிட்டு போனேன். மேனேஜர் கூப்பிட்டு போகும்போதே எல்லா ரெக்கார்டும், அந்த மேனேஜர் வந்து புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க ஃப்ரம் கல்கட்டா. அவங்களுக்கு வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியாது. ஷீ கேம் வித் மீ பிகாஸ் ஷீ ஆல்சோ வாண்டட் டு சர்டிஃபை தட் ஆஸ் எ ரெட் ஃப்ளாக் அக்கௌண்ட். ஸோ என் கூட வந்தாங்க. ஸோ தமிழில் பேசி எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தேன். ஸோ ஹியர் மை சின்சியர் ரிக்வஸ்ட், ஹவு டு அப்ரோச் த ஆடிட், இடபிள்யூஎஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு
view everything very very seriously. You have to view, then you have to report. எதுவுமே மற்றவன் சொல்லிட்டான்ட்டு தயவு செய்து கையெழுத்து போட்டுறாதீங்க. யூ வில் பி காட். எந்த மேனேஜர் உங்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனாக இருக்கானோ அந்த மேனேஜர் நம்பர் 1 இருப்பான். அதுக்கு மேலே நான் அந்த நம்பர் 1க்கு அப்புறம் என்ன வேர்டு நான் சொல்ல விரும்பலை. ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க. அதே போல் யாராச்சும் மெயினாக வந்து உங்கள் ஆடிட் டிஸ்டர்பன்ஸ் எங்கேருந்து வரும்னா, இப்போ ஸ்டாச்சுரி ஆடிட் எல்லாருமே போகிறோம், சாப்பாடில் தான் நமக்கு பிரச்சனையே வரும். சாப்பாடு என்னச்சுன்னா, சார் நம்ம பிரான்ச் இந்த மெட்ராஸில் வந்து நல்ல ஹோட்டல் இல்லை சார், வி வில் கோ டு காஞ்சிபுரம்மா. ஸோ இங்கேருந்து காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஸோ இது நார்மலாக எல்லா ரூரல் பிரான்ச்சஸ்லும் இது வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த ஆடிட் யூ ஹேவ் டு டேக் எவ்ரிதிங்னா என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும்? ஒரு ஆடிட் போகிறோன்னா என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும்? ஸ்டேஷ்னரிஸ் வேணும் சார். பேங்க்கில் போய் கடன் கேட்கக்கூடாது. ஒரு பேனா கொடு, ஒரு கால்குலேட்டர் கொடு, ஒரு பென்சிலை கொடு, எத்தனை பேர் அங்கே போய் ஸ்டாப்லர் கொடு, ரப்பரை கொடு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம ஸ்டாஃபுக்கு சொல்லிடணும். அந்த ஆடிட் செக்லிஸ்ட் போடும்போது ஆடிட் மெட்டீரியல்னு போட்டு அதில் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணுவேன். பேப்பர்ஸ் A4 பண்டில் எடுத்து நீங்கள் போய்ட்டு எனக்கு ஒரு 5 A4 பண்டில் வேணும்னு போய் கேட்கக்கூடாது. ஸோ உங்கள் சிஸ்டம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணும். ஆடிட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல பண்ணிவிடுங்க. அது வந்து யூ ஹாவ் டு சிட் வித் யர் ஸ்டாஃப், உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்னென்ன நம்ம ஆடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணி போகணும். இப்போ நான் அந்த புதுக்கோட்டைக்கு நாங்கள் போகும்போது, இங்கேருந்து போகும்போது காரில் போகும்போது தான் ஆடிட் ப்ரோக்ராமே சொல்லிட்டு போனேன். அங்கே போனேன்னு ஒருத்தன் என்ன கேட்டான், காஃபி டீயான்னு வந்து கேட்டான். ஆடிட் அப்ரோச்சே மாற்றிட்டோம். ஸோ ஆடிட் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது முன்னாடியே நம்ம இது பண்ணோம். அதே போல் ஈவன் நம்மளுடைய ஸ்டாஃப், ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்லாம் கூட இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ்க்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வர சொல்லுங்கள். ஏன்னா தே ஆர் தி பேஸ், ஃபவுண்டேஷன் அவங்க தான். அவங்க வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்போது தே ஹாவ் டு எக்யூப் தர் நாலேஜ். ஸோ யூ ஹேவ் டு பிரிங் த ஸ்டாஃப் ஆல்சோ. இந்த மாதிரி நாட் ஒன்லி ஃபார் திஸ், இன்னும் இனி வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் பேங்க் ஆடிட் செமினார்ஸ்க்கு அவங்க எல்லாருமே கூட்டுவாங்க. யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். அதில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் கைட்லைன், இன்ஸ்டியூட் மேனுவல்லே வந்து ஆடிட் ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது. என்னென்னா நீங்கள் இப்போ யூ ஹேவ் டு கெட் தி கன்கரன்ஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர், நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். யாரும் நம்ம பேங்க் ஆடிட் போகும்போது யாருமே ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் வந்து NOC வாங்குறதே கிடையாது. எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கோம்? நம்ம போவோம், ஆடிட் போவோம், பட் மெயிலை மட்டும் தட்டி விட்டு உட்காந்துருவாங்க. அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுறானோ இல்லையா, ஏன்னா ஃபீஸ் பெண்டிங் இருக்கும். ஓகே, எனி டவுட் ஐம் ரெடி டு ஆன்சர். பட் பேங்க் ஆடிட் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் இதெல்லாமே வந்து ஓஷன். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஓஷன். எதுவுமே வந்து எடுக்க முடியாது, ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ண முடியாது. அண்ட் டு த மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ திங்க் ஐ கவர்ட். அண்ட் மை observation or my view is that how to identify EWS. So read the papers, read the statement carefully and come out with the conclusion, and don't sign blindly. And another observation, you have to report the fraud if you detect it. Non-reporting of fraud also will make you huge loss. வேறு எதாவது இருக்குன்னா இல்லை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? எதில் சார்? ஸோ டிஜிட்டலாக மாறிட்டு வருது. அப்போ நாம் எதில் எக்யூப் பண்ணணும்? நாம் டிஜிட்டலாக எக்யூப் ஆகணும். இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் என்னது நான் போகிறேன்னு வைங்களேன் உதாரணத்துக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். ஐ ஆம் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் த சப்ஜெக்ட். ஈவன் மதன் சார்ட்ட எல்லாம் பேசிட்டு ஐ ஆம் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் த சப்ஜெக்ட், பட் வீக்னஸ் இஸ் த சிஸ்டம். நாம் கணேஷ் சார் எழுதினாரான்னு தெரியல, நான்லாம் 1983, 84லலாம் நாங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணும்போது தேர் இஸ் ஒன் பேப்பர் கால் சிஸ்டம் SADP, சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங்னு ஒரு பேப்பர் இருந்தது. அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் பொம்மை இருக்கும். நான்லாம் சேலத்தில் இருக்கேன், நான்லாம் கிராமத்தான். அதில் கம்ப்யூட்டர் பேப்பர் இருக்கும், ஒரு மவுஸ் மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும். ஓ இதுதான் மவுஸோ, இதுதான் கம்ப்யூட்டரோ அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு எக்ஸாம் எழுதுனேன். அதில் ஐ ஸ்கோர் 76 மார்க்ஸ். 76 மார்க்ஸ் சொன்னால் இந்த மார்க் ஷீட் என்னதானான்னு பார்த்தேன். ஏன்னா என்னோடய வீக்னஸ் இன்னும் ஸ்டில் இப்போ ஓரளவுக்கு எக்யூப் ஆகிட்டேன், பட் ஸ்டில் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ வி ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் ஏஐ வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ டைம் பவுண்ட் பார்க்காம கொஞ்சம் சீரியஸாக ஏஜ் ஆகிடுச்சு நம்ம போய் என்ன கற்றுக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் எண்ணம் இல்லாமல் தயவுசெய்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்.
tomorrow I have got a very big opportunity at Hyderabad. பிகாஸ் 3 ப்ரோக்ராம் வந்து சிஸ்டம் பேஸில் அவங்க வந்து பண்ண போகிறாங்க. நான் வந்து 4th செஷனில் தான் பேச போகிறேன். பட் 3 செஷனில் 5 செஷனில் நான் 5th செஷனில் பேச போகிறேன். முதல்ல இருக்கிற 4 செஷன் 3 பேட்சுமே வந்து சிஸ்டம் பேஸ்டு ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ அங்கே போய் நான் கற்றுக்கிறதுக்காக போகிறேன். பட் அட் தி இன்ஸ்டியூட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஐ எம் கோயிங் டு ஹைதராபாத். பட் அவங்க செஷனில் போய் உட்காந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் டு த சீனியர்ஸ் ஆர் ஈவன் டு த ஜூனியர்ஸ், எல்லா மீட்டிங்கும் அட்டன் பண்ணுங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிட்டு மட்டும் ஆடிட்டே பண்ண வேண்டாம். நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும்னா இது ஒன்று தான். அண்ட் டோன்ட் டேக் எனி திங் வெரி லைட்லி. டோன்ட் yield டு எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் given பை எனி ஆஃப் த ஆஃபீஸர்ஸ். கையெழுத்து போட்டோன்னா உங்களை மறந்துட்டு அவன் வேலையை பார்க்க போயிடுவான். அதெல்லாம் பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகும். நான் போட சொன்னேன், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், நீ போட்ட எனக்கு தெரியாதும்மா. So, okay, thanks for the opportunity given by SIRC to address you. Almost 7:15. Any doubt, you are welcome. And just 10 minutes, we will discuss the highlight of IROC. You want me to explain about agriculture advances? இல்லை அது இருக்குது. பட் அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்ஸை எப்படி என்பிஏ பண்ணணும்னு தெரியுமா? Need 10 minutes of you. In 10 minutes, we can easily understand the NPA classification with reference to agricultural advances. The list of agricultural advances I will read later. So, agricultural advances have been divided into 2 parts. One is direct agriculture and indirect agriculture. And NPA norms for the indirect agriculture is the regular NPA norms, 90 days norms la ponnu. With reference to direct agriculture, it has been divided into 2 parts: crop season, short term crop season and long term crop season. Short term crop season from the due date add 2 crop season NPA ku. Short term long term ku vandu from the due date add 1 crop season. The crop season is clearly defined in the sanction letter. Sanction letter la define aayirukkum, vera engiyum define aayirukad. So okay, now they say that crop season is crop period, harvest period and marketing period. So, we are going to explain about the short term crop. Short term crop ku eppadi NPA classify panna porom. Here the crop season enga mention pannirpana, it is mentioned in the sanction letter. Short term crop ங்கிறது வந்து 1 year குள்ள அந்த பயிர் வந்ததுன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம். அந்த பயிருடைய வளர்ச்சி ஒரு வருஷத்தை தாண்டி தான் ஈல்ட் ஆகுது அப்படின்னா லாங் டேர்ம். ஸோ ஹியர் த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1/6/2015 to 31/3/16. Here 1/6/15 to 31/3/16. Due date is mentioned as 31/3/2016. இந்த டியூ டேட் எங்கே மென்ஷன் ஆயிருக்குன்னா it is also clearly mentioned in the sanction letter. So, to arrive at the NPA, from the due date, add 2 crop season which comes after the due date. So, here 1/6/16 to 31/3/17, it comes after 31/3/26. This is the second crop season, 1/6/2017 to 31/3/18. So, the due date of the loan is 31/3/2018. So, short term crop la from the due date, add 2 crop season. The crop season which comes after the due date. இதான் பேசிக். இதை நினச்சிட்டோம்னா ஷார்ட் டேர்மும் சரி லாங் டேர்மும் சரி ரொம்ப ஈஸி. செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் 29/16 to 28/3/2017. As per the sanction letter, the due date is 28/3/17. ஸோ இந்த 28/3/17க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கிராப் சீசன். ஸோ 29/17 to 28/3/18, then 29/18 to 28/3/19. So, the due days, that is amount to be paid on or before 28/3/19. If the dues have not been paid, then that account has to be treated as NPA on 29/3/2019. Sir? Excellent. Correct. But இது புரிஞ்சுக்கிறதுங்க 8 நாள் ஆச்சு. அதுக்கு தான் சார் கிளாஸ் கொடுக்குறோம் சார். ஏ சார்
அதுதான் சார் விவசாயத்துக்கு அவன் வந்து பண்ணியிருக்கான். இன்னும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நம்ம யாருக்குமே சாப்பாடு கிடைக்க போகிறதில்ல இன்னுமே. இது இப்போது டியூ டு தட் வார் we are not going to get the food. ஸோ எது எண்ணெயில் பொரிச்சோ அல்லது அடுப்பை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதோ எதுவுமே வராது. ஸோ இப்போ நிறைய நம்ம பச்சையாக இருக்கிறது தான் சாப்பிட போகிறோம். என்ன கேரட்டு, தக்காளி, வெங்காயமும் சாப்பிட கற்றுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பூண்டு அப்படியே பச்சையாக சாப்பிடணும். ஏன்னா எதுவுமே வணக்கத்துக்கெல்லாம் எண்ணெய் கிடையாது. அடுத்த ப்ராப்ளம் எங்கே வரும்னா, விவசாயம்னாலும் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இல்லை, அது ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்குது. அந்த கூட்ஸ் அங்கேருந்து இங்கே வரணும்னா அதுக்கு பெட்ரோல் வேணும். நீங்கள் இங்கேருந்து அங்கே போகணுன்னாலும் உங்களுக்கு பெட்ரோல் வேணும். ஸோ இதெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் வரதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஓகே, this is it clear sir? This is short term. Yes sir. NPA இல்லை. 31/3/17 ஆடிட் பண்ணுறீங்கன்னா NPA இல்லை. டியூ டேட் என்னைக்கு வந்து முடியுது அன்றைக்கி இருக்கக்கூடியது மட்டும் தான். இஸ் இட் கிளியர் சார்? குழந்தைங்க கூட அதெல்லாம் நமக்கு அது அந்த அந்த பேரே வேண்டாம். சேங்ஷன் லெட்டரில் என்ன சேங்ஷன் லெட்டர், என்ன டியூ டேட்டு, கிராப் சீசன் என்ன, ரவியோ குமாரோ முத்துசாமியோ அதை பற்றிலாம் நம்ம கவலையே இல்லை. சேங்ஷன் லெட்டரில் என்ன கிராப் சீசன், டியூ டேட்டு என்ன கொடுத்துருக்கா. த கிராப் சீசன் விச் கம்ஸ் ஆஃப்டர் த டியூ டேட், 2 கிராப் சீசன் ஷார்ட் டேர்ம். சரி, அடுத்த கேஸில் எப்படின்னா 22/3 year 22/3/2023 is a short term crop. 18/10/2023 as per the sanction letter the due date is loan due date is 31/10. இங்கே முடிஞ்சிருது, ஆனால் sanction letterல 31/10/23 due date கொடுத்துருக்கான். So rule says the 2 crop season which comes after the due date you have to add 2 crop season. ஸோ 31/10/2023 அப்புறம் என்ன டியூ டேட் வருது, எந்த கிராப் சீசன் வருது, 22/3/24 தென் 25. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கிராப் சீசன் எண்ட்ஸ் ஆன் 18/10/2025. ஸோ த லோன் டியூ ஆன் 31/10/2023 has to be paid on or before 18/10/25. otherwise that account is NPA on 19/10/2023. clear? ஒரு 5 minutes கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும், NPA ஈஸியாக அட்வான்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து முடிச்சுட்டு போயிடலாம் சார். அது வரேன், இந்த வியாபாரம் முடியுதா, நேச்சுரல் கிளாமிட்டிக்கு வரேன். எஸ் சார், டவுட் இருக்கா? வெரி வெரி பேசிக். நீங்கள் எந்த பேங்க்கில் எங்கே போய் உக்காந்திங்கனாலும் ஈஸியாக அடிக்கலாம். ஷார்ட் டேர்ம் வந்து ஒரு பயிர் 1 வருஷத்துக்குள்ளே வளர்ச்சி அடைந்தால் அது ஷார்ட் டேர்ம். 1 வருடம் தாண்டி, கரும்பெல்லாம் 1 வருஷம் தாண்டி தான் அந்த குரோத் இருக்கும், அது லாங் டேர்ம். இப்போது லாங் டேர்ம் 24/2015 to 36/2016 1 வருஷம் தாண்டிட்டு தான். டியூ டேட் வந்து 30/6/2016 டியூ டேட் சாங்ஷன் லெட்டர் படி. ஃப்ரம் த டியூ டேட் ஆட் 1 கிராப் சீசன். லாங் டேர்முக்கு, ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தால் 2 கிராப் சீசன், லாங் டேர்மாக இருந்தால் 1 crop season, the crop season which comes after the due date. Is it clear sir? So 36/18. So if it is not paid, NPA is 17/18. Solved question பட நமக்கு ஆடிட் வந்து 18/19 போகிறோம்னா we have to report. If the audit is for the year 31/3/18 இதை பற்றி நம்ம கவலையே இல்லை, ஸ்டாண்டர்ட். Here 5/8/2018 to 6/9/19 due date வந்து 15/9/2019. So 1 crop season which comes after the due date is 5/8/20 to 6/9/21. So the due date of the loan is 6/9/21. If it is not paid, then NPA date is 7/9/21. Clear sir? Any doubt? So short term இருந்தா from the due date add 2 crop season, the crop season which comes after the due date. அந்த after the due date மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேங்க் மேனேஜர் உங்களுக்கு நிறைய குழப்பம், கண்டுக்காதீங்க. நீங்கள் நம்ம இன்ஸ்டியூட் கைட்லைன், இன்ஸ்டியூட் மேனுவல், இந்த புக்கில் கைடன்ஸ் நோட்டில் 42 எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கான். நீங்கள் சொன்னது ரபி, குப்புசாமி, ராமசாமின்னு நிறைய சீசன் போட்டு அதில் இருக்குது. இந்த ரூலை மட்டும் வச்சுட்டு அதை அப்ளை பண்ணுங்கள், 500% யூ ஆர் கேரண்டி. கைடன்ஸ் நோட்டில் 42 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான்.
42 எக்ஸாம்பிளையும் நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள். So is it clear, sir? This is account with reference to agriculture. And next one is sir asked about natural calamities. Natural calamities la you can reschedule the thing. அவன் சொல்கிறது இந்த இதிலே வர்றது என்னென்னா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸில் ரீஷெடியூல் பண்ணினால் ரெகுலர் நார்ம்ஸில் எனி லோன் இஸ் இஃப் இட் இஸ் ரீஷெடியூல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸுக்கு கொண்டு போகணும். ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டை ரீஷெடியூல் பண்ணால் என்பிஏ சப்ஸ்டாண்டர்டை நீ ரீஷெடியூல் பண்ணினா இட் கோஸ் டு D1. Whereas in agricultural advances, due to natural calamities, if rescheduling is done, regular status continues. நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் எந்த ஏரியாவுக்கு கொடுக்குறானோ அதுதான். நீ வந்து திருநெல்வேலியில் வெள்ளம் வந்திருக்கும், நீ வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடியது நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்னு போய் அங்கே என்பிஏ போடக்கூடாது. ஸோ நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் எந்த ஏரியாவுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து போடணும். வேறு சார் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் they have issued another circular. Let's say the circular dated 13/1/2026. இந்த சர்க்குலர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். ஆர்பிஐ சர்க்குலர் இண்டெக்ஸில் ஆக்சுவலாக இதை நான் ட்ராவலில் படிக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தேன், பட் படிச்சிட்டேன். 13/1/2026 they have issued one circular regarding interest subvention, modified interest subvention scheme for short term loan for agriculture. They use the word for short term loan and not for long term. And allied activities availed through KCC. Restricted to 3 lakhs. Okay. அவன் என்ன சொல்கிறான் அடிஷன்னா, the dues have to be paid regularly. சாங்ஷன் லெட்டரில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்கான், எல்லா லோனுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கிடையாது. யார் டியூஸை கரெக்டாக கட்டியிருக்கானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. தட் இஸ் அ வேர்ட் தே ஹவ் ஆடட். முன்னே நம்ம பேங்கர்ஸ் என்ன செய்வான், எல்லாத்துக்கும் மாணவரியாக எல்லாருக்குமே வந்து போடுவான். அது கிடையாது. டியூஸ் யார் கரெக்டாக கட்டியிருக்கான்னு தெரியணும். 3 லட்ச ரூபா லோன் வரைக்கும் தான் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது. அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் லோன். கேசிசியில் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருந்தா உண்டு. அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் டைரி ஃபார்மிங் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தா உண்டு. கேசிசி இஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் லோன் தான். ஏன்னா KCC has to be renewed once in a year. So KCC is called as any agricultural advances granted under KCC is a short term loan. Any allied activities sanctioned through KCC that also eligible for that is interest subvention. ஆனால் நம்ம பேங்கர்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்சஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் போடுவான். தப்பு. ஆமாம்மா, பேங்க்கு கொடுத்தாவே பேங்க் வந்து தானே வர வைக்கணும். நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணணும். சார் வெரி சிம்பிள் சார். இந்த ஃபார்மை படிங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். அது என்ன சர்டிஃபிகேட் கேட்குறானோ கண்ணை மூட்டு கையெழுத்து போடாதீங்க. கண்ணை மூட்டு கையெழுத்து போடுறவங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க, போட்டு போயிடுங்க. கரெக்டா சார்? கிடையாது சார். நீங்கள் கண்ணை மூட்டு கையெழுத்து போட்டு அப்புறம் அதெல்லாம் ரூலில் பேசிக்கிட்டு யூ இக்னோர் இட். சரி, அடுத்து அந்த ஃபார்மில் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறது கடைசி வரைக்கும் தயவுசெய்து படிங்க. கண்ணை மூட்டு கையெழுத்து போட வேண்டாம். அதை வச்சுட்டு புரியலையா, சாட் ஜிபிடி இருக்குது, டக்குன்னு நினைங்க எல்லா சர்க்குலரும் வந்துடும். இல்லையா 99413388 கூப்பிடுங்க, நான் சொல்கிறேன். சார் இவ்வளோ நேரம் நிறையா வந்துன்னே இருந்து. அண்ட் ஆல்சோ அனதர் இன்ஃபர்மேஷன், எனது பேங்க் ஆடிட்டுக்கு ரிலேட்டடாக எனது யூடியூபே இருக்குது. தேர் ஆர் 209 வீடியோஸ். அந்த 209 வீடியோஸில் 130 வீடியோ வந்து ஒன்லி பேங்க் ஆடிட் தான். பேங்க் ஆடிட்டில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் அந்த வீடியோஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த அத்தனை டவுட்டுக்கு அந்த வீடியோவில் பல இது இருக்குது. ஈவன் 3 லட்சம் பேருக்கு மேலே அதை பார்த்துருக்கான். அது இப்போ என்னுடைய இன்னும் 15ஆம் தேதிக்கு மேலே என்னுடைய வீடியோ வந்து எல்லா ஆடிட் ஆஃபீஸ்லையும் நார்த் இந்தியாவில் ஓடும். 10 ஸ்டாஃபு 15 ஸ்டாஃபுக்கு என் வீடியோ ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு ஓட்டுவாங்க. டவுட் வரும்போது என்னை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க.
ஸோ அவங்க பார்க்குறாங்கன்னு அப்போ தான் தெரியும். யூடியூப்பை எடுத்து இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் போட்டால் இங்கே 50 பேர் உட்காந்துருக்கீங்க. இதை ஓட 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 எல்லாருமே வந்து அதை பார்க்குறாங்க. சார் சொல்லுங்கள், வேறு எதாவது டவுட்? ஓகே, இது 9991 33388. And also you please ask the doubt before 10 PM. நான் லார்ட் லபக் தாசாங்கிற ஒரு இது இருக்குல்ல. சார், இந்த சர்க்குலரில் பேஜ் நம்பர் 22 பாயிண்ட் நம்பர் 57 இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டில் நீங்கள் சர்க்குலர் ரெஃபர் பண்ணும்போது இருக்கலாம். அந்த ஆர்பிஐ சர்க்குலர் இது. That is circular dated 1/1/2026 with reference to Reserve Bank of India Commercial Banks Income Recognition and Asset Classification Provisioning Direction 2025. Circular dated வந்து 28/11/25. பப்ளிஷ் பண்ண டேட் வந்து 1/1/2026. பேஜ் நம்பர் 22 பேரா நம்பர் 57. அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்சஸ் கொடுத்துருக்கான். ஜஸ்ட் I'll read it. The NPA norms as per subparagraph 42/6, 42/7 shall be made applicable only to the following credit facilities extended for agricultural activities. Loan to individual farmers, including self-help group or joint liability group, that is group of individual farmers, provided the bank maintains the disaggregated data of such loan, directly engaged in agriculture only. Directly engaged in agriculture only. This shall include crop loan to farmers, which shall include traditional and non-traditional plantation or horticulture, medium and long-term loan to farmers for agriculture. For example, purchase of agricultural implements and machinery and other development activities undertaken in the farm. இதான் எல்லாத்துலேயும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இப்போது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டிராக்டர், அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸு அண்ட் மெஷினரி. இப்போ ட்ரிப் இரிகேஷனில் அந்த மெஷினரிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி மெஷினரி எல்லாமே வந்து தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் அட்வான்ஸ். ஸோ எனி லோன்ஸ் அவைல்டு. அண்ட் அதர் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபென்சிங் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ரோட் லேயிங், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் வந்து லேயிங்லாம் லோன் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் பர் இது இந்த நியூ சர்க்குலரில் தே ஹவ் டிஃபைன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் அட்வான்சஸ் டைரெக்டாக. இதுக்கு முந்தின எந்த ஐராக் நார்ம்ஸ்லேயும் வந்து இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லை. ஸோ நிறைய இடத்துல இது நம்ம வந்து சொல்லலாம், சார் இது ப்ரான் கல்ச்சருக்கு வந்து லோன் கொடுத்துருக்கேன், அது அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்ஸ் தான் சொல்லி நம்ம எடுப்போம். அப்படிலாம் கிடையாது. ஆமாம், அதான் இந்த பாயிண்டில் கொடுத்தது மட்டும் அக்ரிகல்ச்சர். லோன் டு ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் சீசன், ஹார்வெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, தட் இஸ் ஸ்ப்ரேயிங். ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்குலாம் லோன் கொடுக்குறாங்களா, அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்க சொல்கிறான். ஸ்ப்ரேயிங், ஹார்வெஸ்டிங், grading and transporting of their own farm produce. Loan to farmers up to 60 lakhs against pledge of hypothecation of agricultural produce, including warehouse receipt for a period not exceeding 12 months. இப்போ பெப்பர்லாம் கல்டிவேட் பண்ணியிருப்பான், பெப்பர்லாம் வந்து மார்க்கேஜ் இது ஹைபாத்திகேட் பண்ணியிருப்பான் ஆர் ப்ளட்ஜ் பண்ணியிருப்பான். அதில் வந்து லோன்ஸ் அப் டு 60 lakhs தான். இட் இஸ் லோன் சாங்ஷன்டு, இட் இஸ் நாட் பேலன்ஸ், இட் இஸ் லோன் சாங்ஷன்டு. அப்போ லோன்ஸ் டு டிஸ்ட்ரஸ்டு ஃபார்மர்ஸ் இண்டெட்டட் டு நான் இன்ஸ்டியூஷனல் லெண்டர்ஸ். நான் இன்ஸ்டியூஷனல் லெண்டர்ஸுக்கு விவசாயிக்கு நீ லோனை கொடுக்குறான், டிஸ்ட்ரஸ்டு ஃபார்மர்ஸுக்கு லோனை கொடுக்குறான்னா அதுவும் டைரக்ட் அக்ரிகல்ச்சருங்க. தென் லோன் டு ஃபார்மர்ஸ் அண்டர் கேசிசி, லோன் டு ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ். ஒரு சில பேங்க்கில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வாங்குறது லோனை கொடுக்குறோம், அதுவும் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். தென் லோன்ஸ் டு கார்ப்பரேட் பாரோயர்ஸ். இப்போ கார்ப்பரேட் பாரோயர்ஸ்லாம் விவசாயம், இப்போது
வால்பாறை சைடெலாம் போனீங்கன்னா டாட்டா அதெல்லாம் வந்து தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் டீ. அது வரும்போது லோன்ஸ் டு கார்ப்பரேட் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், கம்பெனிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மர்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் directly engage in agriculture only to the aggregate limit of 4 crores per borrower. This will include அந்த எல்லாமே கொடுக்குறான். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த சர்க்குலர். இது நீங்கள் ஆடிட் போகும்போது இந்த சர்க்குலர் இந்த இதை கையில் எடுத்துன்னு போயிடுங்க. அவன் என்ன லோன் எந்த பேங்க்கில் என்ன லோன் கொடுத்துருப்பான்னு தெரியாது. ஸோ திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் பர்டிகுலர்லி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் as a concurrent auditor இந்த சர்க்குலர் வந்து கையில் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும். Allied activities sanctioned under KCC, it is allowed. KCC வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன். அவன் கொடுக்குற வேர்டிங்ஸு modified interest subvention scheme for short term loan for agriculture. So KCC 1 year தான். And allied activities availed through KCC through financial year 25-26. அப்போ 24-25 இருக்க லோன் வந்து வராது. 25-26 என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் தான் வரும். Okay, I hope you enjoy this session and so can we close the session? Right, thank you very much.